Okay. Last session we have seen how to unpivot a table. The data is not in a proper order. We have seen unpivoted table. So the table we have unpivoted is this is a table and the sales date, the city, sales amount we have converted into a proper data. So in the data we based on this data on a same sheet on a new sheet, that's your wish. Create a small report like this. I want you to create a report. Insert a pivot. City name wise. Sum of sales amount. City name wise sum of sales amount. Top 10 cities. Filter the top 10 cities and insert a timeline for years. If I click on 23, it should show me top 10 for 23, 24 top 10 for 24, 25 na top 10 for 24 onwards. Insert a pivot and insert a slicer. The same file. Bunching ಮಾಡಿ work பண்ண same file. One quiz. Slicer. The timeline. That. Yes, not months. Okay. Let me do this. Insert pivot from data model. Okay. Now what we want is city wise, city name, put it into rows, sales amount into sigma, but I want top 10 cities. Right click, filter, top 10. Okay. Then analyze, insert timeline. For what? I think only one timeline, that is sales date. Select the sales date. Okay. If it is not available, you can go to all. It will be either it will be available at active, it will be available at all. So active and say okay. So it's showing month wise. So let us make it as year wise. So 2023, what is the top 10 city? 2024, which is the top 10 city? 2025, which is the top 10 cities. Okay. Overall top 10. So I'm saving and I'm closing the file. As I told yesterday, today, and now we have seen only working with only single sheets, single files. First time we are going to work with multiple files. Let us open the exercise number 11.
warehouse sale. Warehouse sale. There is a table available called as warehouse sale, where I can see Chennai, Mumbai, Coimbatore, Bangalore. So now we want to combine all the 4 sheets and we have to make it as one report. The 4 sheet combine money one report. I am getting the data from 4 different cities, 4 different departments, 4 different plant, 4 different years. The data over there, I am getting it in 4 different data. But the columns are somewhat identical. Columns kittadatta ore mari irukku. But there is a difference between Chennai and Mumbai. Could you tell me what is the difference between Chennai and Mumbai here? There is some difference. What is the difference between Chennai and Mumbai? There is some difference here. What difference is there? Difference? Extra or column is discount. There is a column called as discount which is not in Chennai but it's available in Mumbai. When I go to Coimbatore, yes, discount but the column has been shuffled. In Mumbai, the column H we have the discount. In Coimbatore, we have the J in discount. Here also you can see this column is changed. Warehouse name SQ code. Munadi warehouse name is in B column. Here the warehouse name is in A column. So some columns are interchanged, some extra columns are available. So now we have to combine all this table and make it as one table. And I want to know all the warehouse wise, all the city wise, what is my net sales. But now different sheets. To combining it's very tough, or it's very, I can say it will take more time for us to do it. Because இதை காப்பி பண்ணி எல்லாம் ஃபஸ்ட்டு ஆர்கனைஸ் பண்ணணும். எல்லா காலத்தையும் ஆர்கனைஸ் பண்ணி தென் காப்பி பேஸ்ட் புட் இட் இன்டு ஒன் டேபிள் விச் இஸ் வெரி காம்ப்ளிகேட்டட். வீலுக்கப்லாம் இதுக்கு பண்ண முடியாது, ஏன்னா சேம் காலம்லாம் கிடையாது. கிட்டத்தட்ட காலம்ஸ் எல்லாம் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கு. ஸோ வி ஹேவ் டு காப்பி பேஸ்ட் அண்ட் இட் வில் டேக் மோர் டைம் ஃபார் அஸ். பட் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் திஸ் very easily we can do it in Power Query. Let us close this file. Open a fresh new file. வேற ஒரு ஃபைல் ஓப்பன் பண்ணிடும். I think 5th time we are doing it from the morning. Morningல இருந்து 5வது முறையா நாம இதை பண்றோம். Data, get data. So go to data, get data from file. Data, get data from file, from Excel workbook. Data, get data from file, from Excel workbook. What is that file name? It's warehouse sale. 11 warehouse sale. Data, get data from file, from Excel workbook, warehouse sale, import. Click on import. As usual, it will go to Power Query. What is the easiest method to select all the 4 sheets? I have 4 sheets. Inga or option irukku paru. You can see there is an option select multiple items. But unfortunately, we want to select 4 items. 4 times you have to make a tick. It will take more time for us. 4 column boy 4 sheet one tick panna. If it is 4 columns, okay. Suppose I have 40 tables, 40 sheets. 40 times you have to make a click here. So instead, what you do is, don't go to the left hand side checkbox. In the left hand side, like a checkbox, don't go there. Because if I go there, it will not work properly. Come out of the checkbox. Checkbox to come out of the checkbox. Select Bangalore, first cell, select the first table. Hold the shift key, select the last table. Now I can see all the 4 tables are getting selected. It's an easy method. And sometimes tickets, you may miss some column, miss some table. Or 20-30 tables, one ticket may take some time. Better to do this. Select all the 4 sheets. The easiest method is don't go to the checkbox. Yen checkbox வேணாம்னு சொன்னா, if you go to the checkbox போய் டிக் அடிச்சீங்கன்னா you may sometimes ஒரு செல் மிஸ் ஆயிடும். பாருங்க, இங்க போய் டிக் அடிக்கிறேன், ஷிஃப்ட் கீ பண்ணிட்டு இங்க டிக் அடிச்சேன்னா ஒரு செல் பாருங்க மும்பை மிஸ் ஆயிடுச்சு. அதனால தான் சொல்றேன், don't go to the checkbox, select it from here, shift key, select it at the last. Easy to select. Now go to transform data. நம்ம transform data போறோம். I will go to the transform data. Then it's going to Power Query again. ஒரு தடவை எல்லா டேட்டாவையும் செக் பண்ணி பார்த்துருங்க. பெங்களூர், I think heading is correct, data type is correct, green இருக்கு எல்லாமே, everything is green in Bangalore. Fine. Chennai, all are green, heading is correct, data type is correct.
சென்னையும் கரெக்டாக இருக்கு. கோயம்புத்தூர் and heading is correct, data type is correct and green. Coimbatore is also fine. Mumbai, same thing. That's also fine. All the 4 sheets we have checked the column quality. Column quality பொறுத்த வரைக்கும் எந்த ப்ராப்ளம் இல்லை. Column quality is perfectly clear. Now we are going to combine all these 4 sheets. The 4 sheets combine பண்ணி we are going to make a sheet. So 2 options are available. 2 options are available. You explain me which is the best one. இல்லை எது பெஸ்ட்னு நீங்க சொல்லுங்க எனக்கு. Place the cursor on any one of the table. ஏதாவது ஒரு டேபிள்ல கர்சர் வச்சுங்க. Any one of the table, place the cursor. Go to the home tab. The home tabக்கு போய்டு. Place the cursor on any one of the table. ஏதாவது ஒரு டேபிள்ல கர்சர் வச்சிட்டு home tab. Under the home tab, there is a specific group available called as combine. Combine ஒரு group இருக்கு பாருங்க. Combine group. Merge query, append query, combine. Merge query ஒன்று இருக்கு, append query ஒன்று இருக்கு, combine ஒன்று இருக்கு. So now all the 3 we are going to use, but now what we are going to use it? Append query. இங்க இருக்கு பாருங்க append query. If I click, don't click on the center, click on the arrow mark of the append query. 2 options are available. Append query as new. ரெண்டுத்துக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ்? If I select append query, what will happen is my cursor is in Bangalore. My cursor Bangalore இருக்கு. Below Bangalore, Chennai will get appended. Bangalore கீழே Chennai data வந்துரும். And below Chennai, Coimbatore will get appended. Below Coimbatore, Mumbai will get appended. When order மாத்திக்கலாம். I can put first Chennai, second Mumbai, third Coimbatore, இல்ல first Coimbatore. And the order okay. But everything will be appended into this Bangalore city because my cursor is in Bangalore. If I select append query. Append query கொடுத்தனா எங்க கர்சர் இருக்கோ அந்த டேபிள்ல எல்லாமே போய் append ஆயிடும். ஒண்ணுக்கு கீழே 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 below. Suppose பெங்களூர்ல ஒரு 100 rows இருக்குன்னா இது 101 ரோல இருந்து சென்னை வரும். சென்னையில ஒரு 100 ரோஸ்னா 201ல இருந்து கோயம்புத்தூர் மும்பை அப்படி ஆட் ஆயிட்டே போயிடும். ஒண்ணுக்கு கீழே ஒன்று. If I select append query. But if I select append query as new, what will happen is it will create a separate table. ஒரு தனி டேபிள் ஒன்று கிரியேட் ஆகி below the table, Bangalore will get appended. Below Bangalore, Chennai will get appended. Below Chennai, Coimbatore will get appended. Below Coimbatore, Mumbai will get appended. But once again, the ordering you can change. And first Mumbai, second Chennai, that ordering you can change, but it will be appended into a separate new table. Pudu table lo one appended. So which one is better? Append query or append query as new? Which one is better? Append query, append query as new, because without disturbing your source data, we can get a data output in a separate area. எப்போ same sheet, same file பண்ணலாம்ன்றது next பார்ப்போம். So I think append query as new is better. Here append query as new is better. So I want to bring it as a master, separate ஒரு table, அந்த table நான் master table வச்சுக்க போறேன். So that table can be your master table. Okay, so let us do that. Append query as new. After this next step, you can tell me what could be my next step. It's easy. It's a simple 3 or more tables. Very good. Already Bangalore table is appended. Bangalore table thana append ஆயிடுச்சு பாருங்க. Select Chennai, Coimbatore, Mumbai. Shift key, control key. Select all the 3 or 4 tables. Don't select once again Bangalore and add it. Will it throw an error? No, it will get appended. Error லாம் வராது, append ஆயிடும். அதனால careful. Select Chennai, Bangalore and Mumbai. Add. As I indicated, you can order it. But தெரியாம I added Bangalore twice. Can I remove it? There is a button available for removing. Right side la irukku parunga. Remove. Or can I rearrange it? I want Chennai should come on the first, Bangalore should come on the next. You can see up arrow, down arrow. Select Chennai and you can put Chennai on the top and Coimbatore on second top. Like this, you can rearrange it. But will it make any difference on my reporting? No, not at all. Ordering மாதிரி இருக்குமே தவிர உங்க ரிப்போர்ட்டிங் எந்த ப்ராப்ளம் இல்லை. It will be in a different order. That's all. So we have appended it. That's it. Very simple. Okay. There is a separate table created where all the 4 table has been appended into one table. You wanna scroll பண்ணி check பண்ணி பாத்துருங்க. Scroll down and check it. Chennai முடிஞ்ச உடனே you can see Coimbatore, after Coimbatore, Bangalore, after Bangalore you can see Mumbai.
All the 4 sheets has been appended. நம்ம copy paste பண்ணல, we didn't do any formulas function. நாளைக்கு புது data add பண்ண it will get appended automatically. Or if you are finding very difficult to scroll down and check, எனக்கு scroll பண்ணி check பண்ண tough-ஆ இருக்குன்னா no issues. The warehouse இருக்குல்லையா, அதோடைய filterல போயிட்டு just click on the filter. You can see all the 4 tables are available. Bangalore, Chennai, Coimbatore, Mumbai. நாலுமே இங்க append ஆயிருக்கு. Okay. So combining multiple sheets is very simple and very easy here. Now tell me this. No, கொஞ்சம் வேலை இருக்கு, we'll do that. Before that, tell me this. I forgot to add one table. ஒரு table நான் add பண்ண மறந்துட்டேன். Or I want to remove a table now. இப்போ ஒரு table எனக்கு unknowingly I added it. I want to remove it from this appending. இந்த append ஆனதுலேருந்து remove பண்ணோம். என்ன பண்ணலாம்? Gear symbol எங்க இருக்கு? 4 இடத்துலயுமே இருக்குமே. பெங்களூர் போனாலும் இருக்கும், சென்னையிலயும் இருக்கும், கோயம்புத்தூர், everywhere that gear symbol is available. We have to go to that append sheet. அங்க போயிட்டு அங்கதான் அந்த gear symbol, this source. Click on that source gear symbol. You can add and remove the tables here. இப்போ டேபிள் வேணும்னா நீங்க ஆட் பண்ணிக்கலாம், ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். இதுதானே செட்டிங்ஸ் போதும். Go to the recent source, home tab போயிடுங்க, recent source, select that warehouse sales. இப்போ டிக் பண்ணி, இப்போ எதை மிஸ் பண்ணிட்டீங்களோ டிக் பண்ணிங்க. இல்லை வேற ஒரு ஃபைலில் இருந்தால் கூட டிக் பண்ணி கொண்டு வாங்க. Okay, before loading, I will rename this file. ஒரு பேர் கொடுத்துருவோம், append 1 இருக்கு, which I don't like. Double click or right click and rename it. This is warehouse sale. எல்லா warehouse உடைய sales. But now after appending, I'm checking whether my data is clean, but there is a problem. The discount line I'm getting a problem. Why? In Chennai table, and the discount in the column in Bangalore, Mata cities, Chennai, we don't have the discount column. That's why that extra discount column it shows null because the data is not there for Chennai. So what I can do now? Right click, replace value. All the null has to be replaced as 0. Clean. But load பண்ணாதீங்க, முக்கியமான ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு before loading. Transform this 3 columns. Make it as 1 column. இதை டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணி ஒரே காலமா கொண்டு வாங்க பார்க்கலாம். மேபி சேல்ஸ் டேட்டோ இல்ல ஏதோ ஒரு டேட்டா. And it should be in data type, should be in a date format. இது டாஸ்க் கிடையாது, but you can do it very easily. The date, month, year ஒரே காலமா மாத்தணும். Transform it as 1 column called as sales date. பண்ணுங்க. Try that. I think it's very easy. Combine all the 3 columns and make it as 1 column. Transform it, not a new column, அதே table, அதே இடத்துல. Transform all the 3 columns and make it as 1 column. 3 காலத்தையும் transform பண்ணி ஒரே காலமா மாத்துங்க பார்க்கலாம். I think it's very easy. Done?
Load பண்ணிடாதீங்க. Please wait before loading. We have to do something. Don't load it. Yeah. Tell me, how can I do this? Select the day, month, year. Then transform, merge columns, அப்புறம் custom, custom hyphen, the table is sales date. Now okay, data type என்ன பண்ணலாம்? Transform, detect data type. What we did in the afternoon, அதேதான் நம்ம புதுசா பண்ணலாம். Detect data type. Please don't load it. Wait. என்ன முக்கியமான கான்செப்ட் before loading. Yes. Now tell me, I have 5 tables now. இப்போ நம்ம கிட்ட 5 டேபிள் இருக்கு. Bangalore, Chennai, Coimbatore, Mumbai and warehouse sale. Tell me, out of these 5 tables, in the 5 table, could you tell me which is the table we are going to use it for creating a report? நம்ம ரிப்போர்ட்டுக்கு எந்த டேபிளை யூஸ் பண்ண போறோம்? Warehouse sales. Now after morning சொன்ன 4 things. Fourth one, remove the unwanted. தேவையில்லாத லோட் பண்ணாதீங்க. Unwanted லோட் பண்ணாதீங்க. So I don't want this 4 table should get loaded into my Excel. So அதுக்கு என்ன பண்ணலாம்? இது Power BI யூஸ் பண்ணீங்கன்னா there is an option, unload பண்றதுக்கு ஆப்ஷன் இருக்கு. But unfortunately Excel what we have to do it is, I don't want to load this 5 files. I want to load only the warehouse sales. So என்ன பண்ணணும்? What we have to do it is, first time morning la irundhu 4th time we are doing 4 times we did the same thing. First time we are going to do some other activity. Home tab, go to home tab, close and load. Home tab, close and load. இது கரெக்டா பண்ணிடுங்க. இல்லைன்னா 5 தடவை அப்புறமா நீங்க பண்ணணும், கஷ்டமா இருக்கும். அதனால முதல்ல பண்ணும்போதே கரெக்டா பண்ணி, if you are doing it in the first time itself, do it properly. Otherwise you have to do it 5 times. அது கொஞ்சம் சேலஞ்சா இருக்கும். So go to close and load 2. Close and load 2. Here இங்க என்ன பண்ணணும்? Only create connection, but don't select this add data to the data model. 5 டேபிள்ல என்ன ரிப்போர்ட்டிங், இதை டிக் பண்ணாதான் நீங்க ரிப்போர்ட் பண்ண முடியும். இதை டிக் பண்ணாதான் நீங்க ரிப்போர்ட் பண்ண முடியும், டேபிள் எல்லாம் கிரியேட் பண்ண முடியும். பட் இதை டிக் பண்ணா 5 டேபிளும் ரிப்போர்ட்டுக்கு வந்துடும். I don't want 5 tables to be in report. I want only 1 table. So please do not select it. முதல் முறையா நாம இதை செலக்ட் பண்ண போறதில்லை. பட் ரிப்போர்ட்டுக்கு வேணும். இன்னொரு ஸ்டெப் நீங்க பண்ணணும். One more step you have to do here. Only create connection. Don't select add data to the data model. Select பண்ணாதீங்க. Don't select it. Okay. Now unfortunately இன்சர்ட்டுக்கு போய் நான் பிவட் பண்ணணும்னு நினைச்சா முடியாது. டேட்டா மாடல் இல்ல. பவர் பிவட்ல போனாலும் டேட்டா மாடல் இல்ல. பட் நான் எதை இப்போ ரிப்போர்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ண போறேன்? Out of this 5, which we are going to use it for our reporting? Warehouse sales. அதுல போய் ரைட் கிளிக் பண்ணுங்க. ரைட் கிளிக், load to. Right click, load to, add this data to data model. இதை மட்டும் data model add பண்ணுங்க. Other 5 we should not add it. Other 4, sorry. மற்ற 4 data modelல add பண்ண கூடாது. Because that's we are not. அதுக்காக delete பண்ணலாமான்னு கேட்டா, so no, don't delete it. Delete பண்ணா அந்த connection கட் ஆயிடும், linking கட் ஆயிடும். So right click on the last table, warehouse sales, add to the data model. Only that to be added to your data model. Okay. Yes. இங்கே வரும், ஆனால் ரிப்போர்ட்ல வராது. இன்சர்ட் டேட்டா மாடல் பண்ண வராது. இங்கே போயிட்டீங்கன்னா அப்புறம் கனெக்ஷன் கட் ஆயிடும். அங்க இருக்கும். So insert pivot பார்த்தீங்கன்னா you can see only that warehouse sales will be there. ரிப்போர்ட்ல அந்த மும்பை, சென்னை, கோயம்புத்தூர் is not there on your report.
insert pivot or insert chart or எது போடாலும் இப்போ only that warehouse sales will be there. இது மட்டும் தான் இருக்கு பாருங்க. So insert pivot from data model. From data model னு கொடுத்தீங்கனாலே only this table will be available. அந்த ஒரு டேபிள் மட்டும் தான் இருக்கும் பாருங்க. இந்த warehouse table மட்டும் தான் இருக்கும். மற்ற table is not there. செக் பண்ணி பார்த்தோமா ரிப்போர்ட். Warehouse I will put it into rows. Bangalore, Chennai, Coimbatore. Net sales I will put it into sigma. Check பண்ணி பார்க்குறேன் ஒர்க் ஆகுதான். Yes. Bangalore, Chennai, Coimbatore, Mumbai. Okay. Just to save this file, save as, browse. Uh, 11 warehouse sales. To Power Query. Sorry. மற்றதெல்லாம் பண்ணி காமிச்சேன். I don't recommend that. ஏன்னா நீங்கள் ரிப்போர்ட் கிரியேட் பண்ணும்போது டேட்டா ஆட் பண்ணும்போது ரீட் ஒன்லி எரர் நிறையா வரும். ஓகே. The next one. Append all the sheets in the file named as 12 employee data. 12 employee data ன்னு ஒன்று இருக்கு பாருங்களேன் ஒரு ஃபைலு. அதில் கொல்கட்டா, சென்னை, ஹெச்ஓ, மும்பை, பிஎல்ஆர், ஹைதராபாத். இது ஒரு ஃபைல். பட் இந்த ஃபைலில் பண்ண வேணா தனி ஃபைல். ஆனால் நான் அதே ஃபைல் நான் அப்புறம் உங்களுக்கு பண்ணி காட்டுறேன். ஓப்பன் அ செப்பரேட் ஃபைல். And here I want to append all this employee database into one table. எல்லாத்தையும் ஒரே இதுவா நீங்க append பண்ணணும். Append all the sheets in the file named as 12 employee data. After append பண்ண அப்புறம் column proofing based on entire data set. 1000 rows பதிலா மொத்த data setting column proofing போட்டுட்டு wherever the branch name is null replace with HO. எங்கெல்லாம் branch name nullன்னு இருக்கோ HO ன்னு மாத்தணும். Wherever the retirement age is null, make it as 58 and load it to Excel. Load பண்ணும்போது only one table should get loaded. அந்த கம்பைன் பண்ண டேபிள் மட்டும்தான் லோட் ஆகணும். மற்ற டேபிள்லாம் லோட் ஆகக்கூடாது. Only one table should get loaded into Excel. I should not see 5 or 6 tables. Only one table should be loaded to Excel. So இந்த 8 sheet இருக்கு. Combine all the 7 or 8 sheet and make it as one table. Append it and make it as one table. Wherever the branch name is null, replace it with HO. Wherever the retirement age is null, replace it with 58. Placed all the
How many rows are there? Okay, let me try in the same file. He has asked for it, that's why I'm doing it in the same file, but I don't recommend. நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ண மாட்டேன். நான் நிறைய எரர்ஸ் வரும் டேட்டா ஆட் பண்ணும்போது, ரீட் ஒன்லி எரர், மாடிஃபை பண்ணும்போது எரர்ஸ்லாம் வர நிறைய சான்ஸ் இருக்கு. பட் ஸ்டில் இஸ் ஆஸ்க்ட் தட்ஸ் வை ஐ அம் ட்ரைங் டு டூ இட் இன் த சேம் ஃபைல். அதே ஃபைலில் நான் பண்ணுறேன், பட் ஐ டோன்ட் ரெக்கமெண்ட் இட். புட் இட் இன் அ நியூ ஃபைல், தட்ஸ் ஆல்வேஸ் பெட்டர். ஸோ கோ டு டேட்டா, கெட் டேட்டா, from file, from Excel workbook,
Select that file, employee data, import, and select multiple items. Click on the first sheet, hold the shift key, select the last sheet, transform data. It is going to Power Query. Same file sometimes processing slower than nadakkum. Then go to append query. Append query as new. 3 or more tables. Bangalore is already appended. Select Chennai and Mumbai till Mumbai. Add it. Okay. So all the 6 or 7 sheet has been appended into a new sheet. And I'll rename this sheet. This is my EMP master. And before loading it, we have to do something. By default, I think it's having only 1000 rows, top 1000 rows. We have to check for the entire data set. So click here. Yeah, entire data set. Now here branch is gray. But if I go to the retirement age, there is no gray. And first 1000 rows la gray illa. There may be some gray. Question actually it is there in the question. Check the column proofing based on the entire data set. So you have to click here. Column proofing based on the entire data set. Then branch name, right click, replace values, null. Null has to be replaced with HO. Okay. Then Control G, RTM, retirement age. Right click, replace values, null has to be replaced with 58. Okay. Home tab, close and load to அப்ப இன்னொரு புதுசா ஒரு 6 டேபிள் இதுவும் இருக்கும் பக்கத்துல 6 டேபிள் 7 டேபிள் அதுக்கு தான் நம்ம கிரியேட் கனெக்ஷன்ல ஒண்ணா இது பண்ணலாம் 7 டேபிள்ஸும் all the 7 tables ஏற்கனவே ஒரு 6 டேபிள் இருக்கு இன்னொரு 6 + 1 7 டேபிள் கிரியேட் ஆகும் if you create a டேபிள் நம்ம அப்புறம் VLOOKUPலாம் யூஸ் பண்ணும்போது டேபிள் பார்த்தோம் இப்போ now I'll go for only connection. Don't add the data model. Okay. So you can see all the 5, but in employee master மட்டும் right click, load to, add data model. இல்லைன்னா சோர்ஸும் அதே இடத்துல இருக்கு இந்த மாதிரி பவர் கொரியும் ஒரே ஃபைல்ல பண்ணியிருக்கோம். I did it. பட் அதான் ப்ராப்ளம் காலம் பண்ணிட்டு அங்க போய் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணா எரர் அடிக்கும் முடிச்சிரும் இந்த கான்செப்ட் முடிச்சிரும் எரர் அடி கண்டிப்பா எரர் அடிக்கும் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணா எரர் அண்ட் சோர்ஸ் டேட்டா இஸ் நாட் ஓப்பன்டு ரீட் ஒன்லி நிறைய எரர் இதுக்குள்ள இன்னொரு 2 கான்செப்ட் முடிச்சிரும் அதனால தான் I don't recommend that. So ஒரு 2 concept we will finish it off. How can I go back to Power Query now? But திரும்ப Power Query எப்படி போலாம்? Double click on this. Last session, what we did is we have seen how to combine. பிரிக்கிறது எப்படின்னு பார்த்தோம். இப்போ I have a column called as email ID. இந்த email ID னு ஒரு column. Well, I want to separate the email ID and I want to separate the name. இந்த email ID ல இருந்து நேம் மட்டும் தனியா பிரிக்கணும்னு வெச்சீங்களேன். For example, I want to separate only the names from the email ID. இந்த email ID ல இருந்து நேம் மட்டும் தனியா பிரிஞ்சு வரும். I want it in separate column or same column, that's your wish. If you want it in a separate column, you can go for add column. Same column na you can go for transform column. Add column na தனியா பிரிஞ்சு வரும். Same column na it will separate it here. It will bring only the name here. Your wish. So I will put it in a separate column without disturbing the email ID. I want the name to be separated in some other column. Add column.
Select that column, add column, extract in ஒரு option before the merge column, below the merge column. Merging is combining the column. Now let us extract it. Length. What is the total length of the character? First character. Suppose I want first 3 digits. Next 3 digits. இப்போ பேன் நம்பர்லாம் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். முதல் ஒரு டிஜிட்டுக்கு ஒரு நேம் இருக்கு, ஒரு மீனிங் இருக்கு. செகண்ட் டிஜிட்டுக்கு ஒரு மீனிங் இருக்கு. அது மாதிரி பிரிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் 3 letters, லாஸ்ட் 3 letters. ஸோ அந்த ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இங்கே இருக்கு. ரேஞ்ச். ரேஞ்சுன்றது செகண்ட்லேருந்து 3 letters எடுக்கணும். செகண்ட் பொசிஷன்லேருந்து 3 letter எடுக்கணும். டெக்ஸ்ட் பிஃபோர் டீலிமிட்டர். ஏதாவது டீலிமிட்டருக்கு பிஃபோர், ஆஃப்டர் டீலிமிட்டர், பிட்வீன் டீலிமிட்டர். பட் இங்க ஐ வாண்ட் த நேம் டு பி செப்பரேட்டட். ஸோ நீங்க சொல்லுங்க நான் என்ன பண்ணணும். வெதர் ஐ கேன் கோ ஃபார் டெக்ஸ்ட் பிஃபோர் டீலிமிட்டர். வெரி குட், சூப்பர். டெக்ஸ்ட் பிஃபோர் டீலிமிட்டர். வாட் இஸ் தட் டீலிமிட்டர்? ஐ திங்க் டீலிமிட்டர் இஸ் அட். ஸோ அந்த அட் அப்படியே கொடு. ஜஸ்ட் புட் அட் ஹியர். அட் இஸ் மை டீலிமிட்டர். அட்டுக்கு முன்னாடி இருக்கிறதுலாம் தனியா பிரிஞ்சு. Okay. So you can see it has inserted a separate column at the last where you are getting only the names. Email ID க்கு முன்னாடி இருந்த names, அட்டுக்கு முன்னாடி இருந்த names மட்டும் தனியா பிரிஞ்சிச்சு. In Excel we will use the text to column or left, right, mid எல்லாம் பண்ணுவோம். But Power Query ல this is a concept to separate it. Combine பண்றதும் பார்த்தோம், separate பண்றதும் பார்த்தோம். We have seen how to combine it, we have seen how to separate it also. Okay. Split ஒரிஜினல் காலமே பிரிச்சிடும் சார். இங்கே இதை ரெண்டா பிரிச்சிடும். ஒரிஜினல் காலம் டிஸ்டர்ப் ஆயிடும். டிஸ்டர்ப் ஆகாம தனியா வரணும் ஆட் காலம். Now try this. டிபார்ட்மெண்ட் டெசிக்னேஷன் ரெண்டு காலம் இருக்கு. Transform the column named as designation and department as shown below. எனக்கு டிபார்ட்மெண்ட்டும் டெசிக்னேஷனும் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணணும். புது காலம் கிடையாது. அங்கேயே டோன்ட் ஆட் அ காலம். ஐ வாண்ட் யூ டு டிரான்ஸ்ஃபார்ம் த காலம். ஐ வாண்ட் ஒன்லி ஏஎம், ஜிஎம், எஸ்சி அந்த மாதிரி தான் வரணும். அசிஸ்டன்ட் மேனேஜர், மிடில் மேனேஜர் அதெல்லாம் எனக்கு வேண்டாம். ஏஎம், ஜிஎம், எஸ்சி அப்படிதான் வரணும். டிபார்ட்மெண்ட் டிஇவி, எம்எம், பிபி, எம்கேடி அந்த பிராக்கெட்டுக்குள்ள இருக்கிறது. இன்சைட் அ பிராக்கெட். ஐ ஹவ் given the answer. Inside the bracket. Yes. Both. தனியா இருக்கு சார். I have to do it in the same area. I don't want to add a column. Do it in the same area. Don't add a column. Don't add a column. I want it in the same area.
Add column, sir. Don't add the column. Do it in the same area. Add column, sir. Transform. Okay. Power query. Select the designation column. Add column போகக்கூடாது. Transform column. Transform. Extract. Tell me what we have to do. Text before delimiter, after delimiter, between delimiter. Between delimiter. What is the delimiter? Open bracket, close bracket. Okay. GM, AM, SC, SC, AM. Same like here. Select the department. Transform. Extract. Or if both are same, you can select both the column and do it together also. Between. Open bracket. Close bracket. Close and load too. That's what I told you. Ange other use for where add and transform will be literally similar. You have to decide where to use the add column, where to use the transform column. Close and load. Now no need for close and load too because it's graded out already because already we have loaded it. Now on a new sheet or some other sheet. Same sheet la பண்ணனால it's taking more time to load also. New sheet. Create a chart. Create a chart. Create a chart branch wise count of employee numbers. Pie chart. Create a pie chart branch wise count of employee. Count. எத்தனை employee count on over branch. Chennai, what is the count of employee numbers? Mumbai, what is the count of employee numbers? Count of employee numbers branch wise. இப்போ பண்ண அதே ரிப்போர்ட்டை same data. Create a chart, pie chart.
Okay. Insert pivot chart. Pivot chart. Okay. But let us create a pivot chart. Employee branch name, put it into access. Employee number into sigma. But it's giving sum of employee number. But we want the count. The chart will make it as a pie chart. Design, change chart type, and make it as pie. Okay. But it's giving sum. If chart table arna, we have a easiest option. Yesterday we did it, right click, show value as. But in a chart, we cannot change it here. Where we have to change the sum to count or average. Your arrow, you can see on the right side there is an arrow. Click on it. Then we have to go for value field settings. But specifically, advantage if you are using the Power Query. Power Query I don't know what you have selected. Count. But Power Query you have one more extra option called as distinct count. In normal Excel, if you have the normal Excel, you will not get this distinct count. Distinct count. And now what is the difference between count and distinct count? Count, sir? Duplicate, very good. Count will count the duplicate values also. Distinct count will count only the unique values. I think employee number count pandradhukku best is distinct count. If anyway, same employee number will not get repeated. Repeat agadu, but still, it's always better to put a distinct count. Don't select count. Count pannadinga, distinct count pandradha better. This Power Query மூலமா பண்ணீங்கனா the distinct count nu or option varum. Otherwise it will not appear. Even table பண்ணீங்கனா கூட varum. If you create a table also, for example, I will create a table. Insert pivot table, data model. Okay. Now let me put the branch name into rows, employee number into sigma. Right click, show value, summarize value by. Inga parunga distinct count vandirukku. Nethu neenga normal pivot table பண்ணும்போது you would have not seen this distinct count. If we are doing it through the data model, through the Power Query only, we can see this distinct count. Anyway, invoice number count பண்றது, bill number count பண்றது, அதுக்கெல்லாம் I think you have to use distinct count. Don't use count. Count will count the duplicate values. Sometimes wrong answer வரும் count போட்டீங்கன்னா. Same values repeated multiple times on that, distinct count will give a wrong output. Sorry, count will give a wrong output. You have to select only the distinct count. That's another advantage of using Power Query. No need to create tables, sir. Just I told you there is an option available. That's all. Okay. After 12, you can see 13 is not a file. 13 is a folder. 13 is a folder. 13 orders. Go to the 13 orders folder. There are some files. 20, 21, 22, 23, 24 files. Remember, these are all CSV files, comma separated value. Most of the data, when you download it from SAP, ERP, Oracle or some other source, it will be in a CSV format. A CSV format la dhaan irukum. Suppose I open the first file. Advantage of CSV is you can open it in any software in the world. You Excel la dhaan open manla, you can open it in a notepad, you can open it in a PDF. For example, this file is a CSV.
Straight away double click means it will open it in Microsoft Excel. Assume I don't have the Microsoft Excel software, but still you can open it. Right click, you can open with Notepad. You can open with Internet Explorer. You can open with PDF. And although most of the data, when you download it, it will come in a CSV format. CSV format na edala onnala open panikalam. You can open it in any tool in the world. That's why they are giving it in a CSV format. Okay. So in the order 2021 is our table. And we have one more, file. And this is another file, order 2022. Same like we have order 2023, 2024. So there are 4 files available. 4 files irukku. I want to combine all the 4 files and I want to make it as one separate file. One report of maatham. And tomorrow I may add a new data. If 24, 25 I will add it, 26 I will add it, 27. Every year I will download the data, or every month I will download the data. Every day I will download the data. Day by day, week by week, month by month, நம்ம data download பண்ணி இந்த folderல போடுவோம். So when I put it on the folder, the report should be automatically created by Excel. Excel is the தானா report ஆ மாத்தும். That's what we are going to do now. As usual, open a separate Excel file. So let me open a separate Excel file. New file. I think it was 7th time we are going to do this. Data. Get data. But இங்க தான் ஒரு சின்ன சேலஞ்ச். நான் என்ன பண்ணணும் இங்க? ஃபைல்ல போயிட்டு CSV பண்ணீங்கன்னு வெச்சீங்களா? When you select CSV or a text, unfortunately, you cannot select all the 4 or 5 files at a time, which is impossible. So, but all those 4 files is residing in a folder. இதெல்லாம் ஒரு folderக்குள்ள இருக்கு. So, get data from file, from folder. Even you can load it in from a SharePoint folder also. If you are using SharePoint, நீங்க SharePointல ஒரு folder create பண்ணி அதுக்குள்ள எல்லா files download பண்ணி வச்சிருக்கீங்கனாலும் okay தான். I think corporates people are using SharePoint also. So folder. Which folder? Select that. And the folder குள்ள போய்டாதீங்க. Don't go inside a folder. Don't go inside a folder. Just select that folder. And the folder மட்டும் select பண்ணுங்க. Select only the folder. Don't go inside the folder. Select that folder. Data, get data, folder, from folder, select the folder, open it. As usual, it will open a navigator screen. இப்போ நீங்க தான் சொல்லணும் 4 options are there: combine, load, transform, cancel. Combine, transform, load. I always recommend combine, transform. Suppose I have more files. இங்க CSV இருக்கு, அதே folderல ஒரு text file இருக்கு, ஒரு PDF இருக்கு, ஒரு Excel இருக்கு, ஒரு Word இருக்கு, ஒரு PowerPoint file. So நீங்க நேரா combine பண்ணினா all the things will be combined. It will throw an error. So if you want to select something, if you want to clean up something, always go with the transform. Transform பண்ணி பண்றது தான் better. That's my suggestion always. என்னோட suggestion என்ன, always go with the power query. Power query மூலமா போறது தான் better. அப்பதான் அந்த load to எல்லாம் select பண்றது ஈஸியா இருக்கும். So let us go to transform data. As usual, it will go to Power Query now. Here, as I indicated, fortunately I have only 4 CSV. Okay. If you have one text file, one Excel file, one PDF file, one PowerPoint file, one Word file, but I want only CSV file to be combined. There is an option called as filter. Filter. Extension. You can filter only CSV. CSV மட்டும் filter பண்ணிக்கலாம். Filter only CSV. But here only CSV is available and no need for filtering. Now what you do is 2 methods to do this. Home tab. Home tab lo ponina there is an option available, combine files. But unfortunately in my system the combine files is graded out, it's deactivated. Why it's graded out, why it's deactivated is because we didn't place the cursor on the content area. The content area out and cursor vella vanduchu. It has came out of my content area. That's why it's graded out. So place the cursor on the top of this content area. Don't go somewhere else and make a click. Click some steps will be added. You have to remove the steps.
So select the title content area. Now the combine file is activated. This is one method. Another method, I don't want to go to that content area. Can I append it? Can I combine it? Yes. There is two arrow marks. In the arrow mark and the arrow mark, the icons are similar. This arrow mark and this arrow marks are similar. So either you can click here. If this is grayed out, you can click here. That's gray out, click panikla. Both are same. Both are same. So let us click on this double arrow, combine files. It will evaluate. It will show you the preview of your table. Your table preview. What are all the rows and what are all the columns available. You can check the preview. The file origin worry CSV it will take automatically Western Europe, it will take the CSV based on the comma separator. And what is the delimiter? Comma separator. Correct. CSV. That's why it's called as CSV. Don't change that. And quality checking. Whether you want to check it with 200 columns or you want it 200 rows or you want to check the entire data set. Your wish. But the entire data set, it will take some time because it has to check each and every file for the entire data set. I believe my data will be correct. I'll 200 per. I'll go with 200. Skip file with error. Don't select this. The null file, if there is some error in one file, it will skip that file. And the file is skip panni vella. I don't recommend it. So don't select it. If there is a error, show me the error. We'll solve it. That's it. Click on OK. Yes. Now you can notice that's all. It will evaluate. It will perform something. And it will combine all the 4 files together into a single file. எப்படி செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் வேணா மேனுவலா ஸ்க்ரால் பண்ணி பாருங்க 21 முடிஞ்சவன after 21 you will get 22 23 24 but if you feel that scrolling is little bit tougher because every table we may have thousands of rows, so go to the source name on the left hand side, source name, filter on the source name, filter button, 21 22 only 2 is there, but where is other thing 23 24 illi, it's there actually. List may be incomplete in word. So that means it's not showing the entire data, but load more. Now all the 4 tables are available. 21, 22, 23, 24. All the 4 table has been combined into one table. Also we have to struggle for this coding la ezhudi romba kashtapadum. இது ஒன்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒரு டேபிளா லோட் பண்ணி பாத்துருவோம். கனெக்ஷனுக்கு பதிலா இந்த டேபிளா லோட் பண்ணி பார்த்தலாம் எப்படி ஒர்க் ஆகுது. ஓகே, now for a first time close and load 2. Let us load it as a table for the first time. நான் மார்னிங்ல இருந்து கனெக்ஷன்னே பார்த்துட்டோம். ஒரு டேபிள் டேபிள்னா ரோஸ் காலம் டைனமிக் டேபிளா வரும் அவ்வளவுதான். Table நால நீங்க add data model tick பண்ணனும் அவசியம் இல்லை. It's not required to select that. So it can be as it is. So table, first time we are putting a table here, then okay. Yes. So all the columns are displayed here. Order ID, region, order date பாத்தீங்கன்னா தெரியும். வேணா இங்க கூட filter போட்டு பாருங்க. 4 years of data, 24, 23, 22, 21. All 4 tables has been combined into one table. Data model போட்டுங்க, சாரி add connection கொடுத்தாலும் ஓகே. ஒரு சேஞ்சுக்காக டேபிளா போட்டு பார்த்தேன். நான் நீங்க டேபிள் நிறைய பேர் டேபிள் வேணும் கேட்டீங்க, அதனால we are put it as a table. Chart ஒன்று போட்டு பார்ப்போமா. Let us insert a chart and check. Insert pivot table from the table because இது table தானே, இது straight away table தான். Insert pivot table from the table. Let us put it into a new sheet or existing sheet. That's your wish. I'll put it in the new sheet or existing sheet. Okay. Order date. In a date wise than thanitaniya irukku. 21, 22, 23, 24 is in a separate file. Order date, rows, order amount. Chart போடலையோ டேபிள் போட்டுருக்கணும். ஓகே ஃபைன், இது
thought I will put a chart. Or table போட்டு பார்த்தேன் work ஆகுதான். Chart கூட போட்டு பார்த்தேன். You can put a chart and you can check. Now the next advantage is okay. Now any problem? Now what is the next advantage is in this folder 20, 20, 22, 23, 24 is available. Assume today I am downloading a data 20, 25, 26. Every day, every month, every week நம்ம டேட்டாவை டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுப்போம். இப்போ நான் இன்னொரு டேட்டாவை டவுன்லோட் பண்ணுறேன்னு வச்சுங்க, டவுன்லோடிங் டேட்டா வாண்டட்லி உங்களுக்காக டவுன்லோட் பண்ணி சும்மா தனியாக வச்சிருக்கேன் பாருங்க. மெயின் ஃபோல்டர் மார்னிங் ஓப்பன் பண்ண அதே மெயின் ஃபோல்டர் வாங்க. ஆர்டர் 2025. There is a file called as order 2025. இது வாண்டடாக தனியாக போட்டு வச்சிருக்கு. Assume this file is downloaded today. ஒரு இமேஜின் பண்ணீங்க, just think that this file is downloaded today. I cut this file. Cut அடிக்கிறேன். I am putting cut here or copy, control X. Cut or copy or right click, cut copy. ஏதோ ஒன்று பண்ணுங்க. Cut or copy this file. I am cutting this file and going to that 13 orders. I am cutting the file. 13 orders போய் I am pasting it. Cut the file and put it into the same folder. ஏற்கனவே இருக்கிற ஃபோல்டர்ல போட்டுருக்குங்க. That's all. Now come to Excel. என்ன பண்ணணும்? Go to data, refresh, or pivot table, refresh. இங்க போய்ட்டு analyze, refresh. Yes. Pivot table இல்லையா? Analyze போய்ட்டு refresh. Alt F5 refresh. 25 வந்துச்சு பாருங்க. இனிமேல் நீங்க டேட்டாவை டவுன்லோட் பண்ணி ஃபோல்டர்ல தூக்கி போட வேண்டியதுதான் உங்களோட வேலை. Just download the file, put it into the folder. Excel will take care of it. Alt F5 போடுங்க சார். Analyze pivot table. இங்க வந்திருக்கா? இங்க வந்திருக்கு. File, save as, browse. I think this is 13 order master னு பேர் வச்சுக்கிறேன். நான் ஆர்டர்ன்றது ஒரு டேபிளோட ஃபோல்டரோட நேம். Order master. So combining multiple sheets, it's very simple. Combining multiple file is very, very simple. Sheet oda file na romba simple. Just to put it into the folder and do it. It will get appended automatically. Tanave appended. Now the next one. The next which you are going to try is அதே folderல when you go to that main folder 14 assembly, 14 engineering, 14 paint shop, 14 testing. ஒரு 4 text file. This 4 text file. Combine all, get and transform all the text file below without creating a folder. தனியா ஒரு ஃபோல்டர்லாம் கிரியேட் பண்ண கூடாது. அது எங்க இருக்கோ அங்கே இருக்கும். Let it be as it is. I want you to combine all these 4 files. 14 assembly, 14 engine, 14 paint shop,
14 testing combine பண்ணி எனக்கு I want the output should be seen like this. Power query ல எனக்கு output இந்த மாதிரி வரணும். Columns. Line number, model name, shift, target, actual, rejection count, downtime, technician name. So combine all that 4 text files and make it as one table without creating a folder. தனியா ஃபோல்டர்லாம் கிரியேட் பண்ணாம ட்ரை பண்ணுங்க பார்க்கலாம். Don't create a separate folder. Yes. Without creating a folder, do this. இதுக்கான க்ளூவை லாஸ்ட் செஷன்லயே நான் சொல்லிட்டேன். If நிறைய files, so many files are available, how to filter it out? Connection up. From folder தான். From folder. Folder. Without creating a folder. நாளைக்கு இன்னொரு ஃபைல் ஆட் பண்ணுங்க. Folder தான். From folder. Okay. Open an Excel file. I didn't create a folder. தனி ஃபோல்டர்லாம் கிரியேட் பண்ணல. Data. Get data. From file. From folder. Select that main folder where we have all the exercise files. The Excel exercise, the main folder. Select that main folder. Open it. All the files available in the folder is displayed. I think I told you this in the last session. The clue already சொன்னேன். Transform data. Now it goes to Power Query. Now tell me, there are two methods to do it. Method number 1, you can go to extension filter,
and select only text file and say OK. This is one method. Another method is you can go to the name here and select only that 14 assembly engineering and 14 paint shop and 14 text. Tell me which is correct or which is better. Inge boy pandrathu okay va illa inge boy filter pandrathu okay, which is better? Why? Idu adana varum one by one. Adu disadvantage. One more disadvantage. Very good. Suppose I am adding a new department, new file here. Inge poi select panna, it will not get updated. Whereas if I select here, the text file anda, it will get updated automatically. Refresh panna, last session panname. October, sorry, order 2025, it's getting updated automatically because we used the extension. Inge poi select panningla, only that selected file will get updated. What she said is also right. Nariya file in select pandrathu or difficulty, that's another problem. New file will not get updated. That's another problem. So now I want to combine. These two arrows, combine files. And it will show you the preview of your file. See the preview and say OK. That's all. All the 4 files, sorry. 4 files would have been combined into one file. 4 different files. Close and load 2. Table or connection only. I always prefer connection only. Add this data to data model. So from the afternoon we are working with only the identical file. ஒரே மாதிரி இருக்க ஃபைல தான் work பண்ணிட்டு இருக்கோம். First let me save this file, save as, browse, and we'll give a name for this file and save it. I think this is the exercise for combining all the text files. I think we have completed 14 combine text. So as of now we are working with only identical. First time we are going to work with non-identical. Very a chapter. We have to see so many on this. Next 4 exercise is going to be on the same concept. 15, 16, 17, 18. 19, 20 is a separate different concept. 15 let's start pannidom. Let us start the exercise number 15. Parts sales tracker. Please open that parts sales tracker. There are 2 sheets available. Sales distribution, part master. Sales distribution or table irukku, part master no table. 2 different table, not the same kind of table. Same kind of table means you can append it, you can combine it, that's okay. But we have 2 different tables. One is sales or distribution, another part master. Now, for example, in sales distribution, I have zone name, I have the part number, planned year quantity, Q1 quantity, Q2 quantity, Q3 quantity, Q4 quantity. Now, what I want to do is, in this area, I want to sum up this Q1, Q2, Q3, Q4. That's easier pointing, sum of Q1, Q2, Q3, Q4. And I want to know the rate for this part number. In the part number rate evlonu theriyum. If I know the rate only, I can multiply the quantity with the rate and I can find out the sales value. What is my sales? So I want to find out the rate. But where is that rate available? It's available on the next sheet, part master. Part master next sheet la the rate is available here. Part number, material type, category, part name, quantity, reorder level, lead time, drawing number, unit of measure, rate. The rate inge irukku paru. So this rate, and I want to know the part name also. The name is cylinder head. This part name, this rate, I want it here. Enakku inga kondu varum. Tell me normally what we will do for this. Idhukku enna pannuvom? We look up. If you are using old version of Excel, we look up.
If you are using latest, if you come for the basic Excel training, நான் என்ன சொல்லியிருப்பேன், stop using VLOOKUP. பட் நீங்கள் 365 இப்போ தான் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க. So stop using VLOOKUP, start using lookup. For queries, don't use VLOOKUP, don't use XLOOKUP. அதுவும் பவர் கொரியில் இன்னொரு அட்வான்டேஜ் இருக்கு. ஒன் யூனிக் காலம்ல 2-3 காலம்ஸ் இருந்தா கூட நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். Here I have a common column between both the table. Could you tell me what is a common column between both the table? Part number. Sometimes suppose one supplier க்கு வேற ஒரு partner same part number, some other supplier same part number, ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்ணி பண்ணணும். அது கூட ரொம்ப ஈஸி. இங்க பவர் கொரியில இட்ஸ் வெரி ஈஸி. 3 or 4 காலம்ஸை பேஸ் பண்ணி கூட ஒரு அவுட்புட் கொண்டு வரலாம். One column lookup or multiple columns lookup இருந்தாலும் கொண்டு வரலாம். That's an advantage of using power query. So let us see. Based on the power query, how can I get the name and rate here in the table? Remember, I want it in the sales distribution table. Next to the QR quantity, I want the name rate here in the sales distribution table. Sales distribution table la எனக்கு name rate வரணும். Sales distribution table. So normally நம்ம என்ன பண்ணுவோம், we'll place the cursor here and we'll write a VLOOKUP or XLOOKUP here. அதே கான்செப்ட் தான் இப்போ பவர் கொரி மூலமா பண்ண போறோம். வித்தவுட் ரைட்டிங் லுக்அப் ஃபார்முலா இல்லாமலே பண்ண போறோம். So let us close this. As usual, I'll open a fresh new file. Control N. Get data from file, from Excel workbook. From file, from Excel workbook. And select that file, Parts Sales Tracker. That's my file name. Import. Literally we are doing it for 9th time from the morning. வந்து 9th time நீங்க இதை யூஸ் பண்றீங்க. And select both the sheets or table, part master, sales distribution. Select both the sheets here. Transform data. Check the column quality. I'm going to check the column quality. Part master, no problem. Clear. Sales distribution, clear. So clean up பண்ண வேண்டிய அவசியம். It's not required to clean up because my data is already clean and clear. Now place the cursor on the sales distribution table. Once again, we have two options. You can tell me which could be the better option here. Place the cursor on sales distribution. Home tab. Under Home tab, merge query, append query, combine. Already we used append query. Already we used combine query, combine files. Now we are going to use merge query. In merge query, two options are available. Merge query as new. I will explain what is the advantage of both. Merge query. Suppose I want the name and rate. My cursor is in the sales distribution table. I want the name and rate in the sales distribution table. In sales distribution table, I want the name and rate. Then we can go for merge query. I want the name and rate in a separate table here. எனக்கு செப்பரேட் டேபிள்ல அந்த நேம் அண்ட் ரேட் வரணும். Then I can go for merge query as new. சொல்லுங்க எது கரெக்ட்? merge query as new merge query? Merge query is correct because I want the output here. எனக்கு இந்த சேல்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ல தான் அவுட்புட் வரணும். வேற ஒரு டேபிள் அவுட்புட் வந்து வாட் இஸ் த யூஸ், வாட் இஸ் த பர்பஸ்? நான் அப்பவே சொன்னேன், VLOOKUP எழுதும்போது எங்க அவுட்புட் வரணும்? சேல்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ல அந்த கடைசி காலம் பக்கத்துல Q4 பக்கத்துல எனக்கு அவுட்புட் வரும். ஐ வாண்ட் அவுட்புட் நெக்ஸ்ட் டு த Q4. So here you have to go for merge query, not merge query as new. எப்போ merge query as new? Next sessionல நான் சொல்றேன் merge query as new when it will be useful. Next session we'll see. That's also useful. We'll see it in the next session. Now go for merge query. First table is a sales distribution table. Second table is your part master table.
மேலே சேல்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன், கீழே பார்ட் மாஸ்டர். இதுவே ரிவர்ஸ், மேலே பார்ட் மாஸ்டர் கீழே சேல்ஸ் பண்ணினா கொஞ்சம் அவுட்புட் கொஞ்சம் மாறி வரும். அதனால பெட்டர் ஃபர்ஸ்ட் சேல்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன், கீழே பார்ட் மாஸ்டர். ஜாயிண்ட் கைண்ட், லெஃப்ட் அவுட்டர். VLOOKUP இருந்தா லெஃப்ட் அவுட்டர் தான். ரைட் அவுட்டர், இன்னர், லெஃப்ட், ஆன்டி, அதெல்லாம் நான் நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். இன்னர் ஜாயினிங், லெஃப்ட் ஆன்டி ஜாயினிங், ரைட் ஆன்டி ஜாயினிங். In a few minutes we'll see that. VLOOKUP means you have to go for left outer. All the data from first matching data from second. All the data from first matching data from second. Fuzzy match. Don't select the fuzzy match. Approximate match. Suppose இங்க part number 1040 பதிலா 1041 இருந்துச்சுன்னா அது கண்டுபிடிச்சிரும். No, 1040 means I have to find 1040 only, exact match. So don't select the fuzzy match. Now tell me which is a common column between both the tables? Part number. Click on part number. Click on part number. ரெண்டுத்தையும் common column. ஒரு common column இருந்தா one common column select பண்ணுங்க. Assume I have two common columns. Part number is also common. Supplier name is also common. அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா, for example, suppose I have another column called a supplier name, customer name. Now, hold the control key and you can select two columns also. So, இந்த ரெண்டு காலமும் மேட்சிங், இந்த ரெண்டு காலமும் மேட்சிங். இல்லை நார்மல் எக்ஸல்ல VLOOKUP எது ரொம்ப டஃப். ரெண்டு காலத்தை மூணு காலத்தை மேட்ச் பண்ணியதுன்னா ஆம்பர்சன்ட்லாம் போட்டு கன்கார்டினேட் போட்டு தனியாக கொண்டு வந்துலாம் பண்ணணும். பட் இங்கே ரொம்ப ஈஸி. But as of now, we have only one column, so I'll go with one column. இது வேண்டாம் எடுத்துறேன். I'll remove this part. I'm selecting only the part number. அதே control key போட்டு அதை remove பண்ணிடு. Just for checking, I did it. When I will show you one more example, if you have two multiple areas. Okay. Now the last and final thing. I want the name, rate and unit of, name rate எனக்கு இங்க வரணும். என்ன பண்ணலாம்? Very simple. The sales distribution table, there is double arrow. ரெண்டு arrow இருக்கு பாருங்க. Left arrow, right arrow. There is two arrows appearing. Click on it and select whatever the column you want. உங்களுக்கு என்ன column வேணுமோ அதை tick அடிச்சிருங்க. வேண்டாத காலத்தை remove the tick. I want the name, part name, I want the rate. Or I want some other column. You want the material type, category, stock quantity, reorder level, என்னென்ன வேணும், whatever you want it, just make a tick, that's all. This is equivalent to writing two lookups. ரெண்டு lookup க்கு equal. What is that original column name as prefix? How is the column name will display is part master dot part name, part master dot rate. அப்படிதான் வரும் column name. But I don't want it means you can tick mark எடுத்துருங்க. So it will be part name rate. When you can remove it later also. Now I say okay. Part master dot part name, part master dot rate. As I told you, if you don't want the part master dot part name, part master dot rate, the expand part master in the gear symbol settings. Go there and remove that name. The name if you don't want it. Is equivalent to writing two lookup function. Okay. Right. We have avoided some formula. என்னென்ன formula avoid பண்ணோம் எக்ஸல் எழுதுறது? I think combining combine the date month, splitting it, combine பண்றது split பண்றது பார்த்தாச்சு. Then we have seen about lookup function also. We'll see some more other functions which we use it in Excel. We'll see how to do it in Power Query itself. அதெல்லாம் எப்படி Power Queryல பண்ணலாம்னு பார்த்தோம். இன்னொரு முக்கியமான டாபிக் இருக்கு which we cannot do it in Excel. Excelலே பண்ண முடியாத ஒரு டாபிக். We'll do that. Now I want to know Q1 plus Q2 plus Q3 plus Q4 year quantity. இத நாலுத்தையும் சம் பண்ணி எனக்கு year quantity ன்னு ஒரு காலம் வரணும்.
So select all the 4 columns. Now tell me, to add the formula, to create a formula, we have 2 areas. Transform you can create a formula. Add column you can create a formula. Now what I want is, I want Q1 plus Q2 plus Q3 plus Q4. I want it as year quantity in some other area here. Can I go to transform or can I go to add column? Add column. Very good. Add column. In Excel, or formula, I want A1 plus B1 plus C1 plus D1. A1 plus B1 plus C1 plus D1. That's also okay. Or sum of A1, B1, C1, D1. That's okay. Both will give you the same output. Same like I am going to do here. Either go to statistics, sum. Sum of Q1, Q2, Q3, Q4. That's okay. Standard add. Add Q1 plus Q2 plus Q3 plus Q4. This is add பண்ணி கொடுங்க. So 4 columns to be added, 4 columns to be summed. Both will give you the same output. So நீங்க எது பண்ணாலும் okay தான். Either go to statistics or make it as sum, or go to standard, make it as add. Both are same. Add. Yes. All the 4 columns has been added. Q1 plus Q2 plus Q3 plus Q4. We got the extra column. Morning, I think I indicated is try to have some meaningful name for these columns. In the steps or better practice. Right click, rename, and this step is for calculate year quantity, that is sum of Q1 plus Q2, Q1 comma Q2 comma Q3 comma Q4. Like this, for my understanding, I am giving some meaningful name. Heading matilla. Double click on the heading, year quantity. I can do all this in Excel itself. Why I prefer to do it in Power Query? Power Query Excel I can add some columns, I can multiply some column, I can write a VLOOKUP function in Excel also. But why I am preferring to do it in Power Query? Power Query what is the purpose or advantage? I can do it in Excel. Excel file size, okay. Your file size will get increased if you are using Excel. This table is very small. Suppose the table is having 3 lakh rows, then there will be a problem in Excel. Another additional. Whenever you add the data, it will get updated automatically. Various reasons I am doing it in Power Query. Excel formula, you have to write the formula one more time, rewrite it. Here, just add the data and leave it. Auto refresh and leave it. Everything will be taken care by Power Query. That's an advantage. Now, before going to the next formula, I want you to try this. It's not your task, but I want you to try. Add a column, that is rate into year quantity. That column name is maybe total sale. That column name is total sale. Try this. You should not take minutes. You have to do it with seconds. Part number and part year part number, year part.
Okay, how to do this? Select the rate, select the year quantity, then add column, standard, then multiply. What's the name of the column? Total sale. Now, I want to calculate the tax. Based on the total sales, I want the tax here. The total sales are based on tax 18% of my sale. Total sale is 18% tax கண்டுபிடிக்கும். Simple. Select the column, add column, standard. You can say two things. Multiply with 18%, percentage 18. ரெண்டும் ஒண்ணுதான். Either you can go to multiply and type 18% or percentage 18. Both are same. So let us say add column, standard, multiply. Multiply with what? 18%. So it will show you 18% of my total sales. As I told you, can do this in Excel also. It will be easier, it will be efficient, work very faster. Okay. Yes. This is my tax value. Okay. Can I use 2 or 3 formulas in one? Adding 2 columns, select 2 columns, add it, or 3 columns, add it, multiplying 2 columns, multiplying 1 column with the value, but I want to add 1 column and I want to multiply another column, I want to divide another column. ஒரு காலத்தை add பண்ணோம், ஒரு காலத்தை multiply பண்ணோம், ஒரு காலத்தை divide பண்ணோம். Multiple formulas. For example, let us take this. There is a column called as year quantity. Year quantity in one column. And there is one more column called as planned year quantity. You can see there is a column called as planned year quantity. There is another column called as year quantity. This is actual, this is planned. This one is actual. And one more is, this is planned. So I want to check actual versus planned. As per plan, they have planned for 705 for the first for year quantity, but actually done is only 697. So planned is 705, actual is 697. So the actual versus planned, which I want to write a formula. Variance. What is my variance? Whether my variance is positive or negative, whether we do the target or not. So we are going to write a formula. So what is the formula for finding out the variance? I don't know whether you know it. There is a formula available for finding out the variance. Actual minus plan divided by plan. This is the formula for finding out the variance. So if you want the variance percentage, this is the formula. Actual minus plan divided by plan. We have actual, we have plan. So we earn the actual minus plan divided by plan. We have two options here. One is dividing, another one is subtracting. Divide one is subtract one. We have divide as well as we have subtract also. So let us see how to apply this formula. The formula we எப்படி apply பண்ணலாம் பார்ப்போம். Go to add column. 2 columns multiply na
multiply, select add, but here one divide and one subtract. So go to add column, under add column, custom column. Yes. Add column, custom. Yesterday we have did something, calculated field. Add column, custom column. Click on the custom column. What is the column name? Let us say the name as variance. What is my formula? Actual. Actual is available here. Year quantity is my actual. The year quantity is my actual. Double click or type it YRQTY or double click. Year quantity actual minus planned year quantity divided by, divide you have to type it, planned year quantity. Actual minus planned divided by planned. The formula is correct. You have to put a bracket as per Bodmas theory. Very good. Schools la padichirpom. Bracket of division, multiplication, addition, subtraction. As per Bodmas theory, first edu work agum division. So first it will divide, next is subtraction, then it will subtract. But first I want to subtract it, then divide it. What you said is correct. Put a bracket before this, close the bracket after this. So as per Bodmas theory, first is subtraction, then division. Power query, there is no connection. This is purely arithmetical, mathematical calculation. Actual minus planned divided by planned. Dispense. Okay. But it's not showing in a percentage. Could you tell me how can I change the data type into a percentage format here? Transform, detect data type, work out. I click on detect data type. No, it's not working out. So, third step. First time we are going to use this third step. First step, Power Query will find it. Second, Power Query is not finding it. Direct data type. Third, go to this 1.2 here, click here and make it as percentage. As percentage. It will asking to replace. Already you have changed the type. Once again you have to change it. Yes, replace. Don't add one more step. It will add another step here. So replace. Now it has converted into a percentage format. England negative will go. That means we didn't achieve the target. Actual versus plan. Budget versus actual. So plan badi nama pola negative. If it is positive, that means we are better than our plan. Plan oda better are gonna. No real formula path. See only one formula. If mattam paathu. Yes. Now I want to calculate an if function. Straight away I want to multiply, straight away I want to display, you can do it. But based on the zone wise, south zone I want to give a different. For example, travel expense, logistic cost.
In south zone, the cost is different. North zone, the cost is different. East zone, the cost is different. West zone, the cost is different. If condition. Excel use பண்ணுவேன் if condition. Go to add column. Conditional column. Add column. Conditional column. What is the name of that column? Column name, let us say the name of the column is travel expenses. Something. Remember, Power Query is case sensitive. Capital, small எல்லாம் கரெக்டா கொடுக்கணும். Column name. Which column name? Zone. Which operator? Equal to, does not equal to, greater than, less than. This will change automatically. Number இருந்தா greater than, less than மாறும். Text இருக்கிறதுனால does not equal to, begins with. Data இருந்தா before, after. It will change automatically. Equal to, insert, conditional column, name of the column. The column name is zone. Equal to, either you can type the value or you can compare it with another column. For zone actual versus plan compare பண்ணா, there is an option available here. Select a column. Select a column. You can select another column. ஒரு காலத்தையும் இன்னொரு காலத்தையும் check பண்ணலாம். You can check one column with another column also. But here, I am not going to check with the column. Entering a value, south. Wherever the zone name is south, I want to give some cost. Maybe for example, 1000. South zone, I am giving 1000. Add a class. Zone is equal to west. Maybe 2000. Add a class. Zone. Spelling correct பாத்துங்க. Case sensitive. Capital, small letters. East 3000. Add a class. Zone. North. Something. Small example I am giving it as 4000. Wherever we have south zone, it's 1000. Wherever we have north west zone, it's 2000. East zone is 3000. North zone is 4000. Nothing is there. 0. If it is not a south, if it is not a north, if it is not a west, east, 0. Equivalent to writing a if condition. Except the sum if, count if. Sum if, count if, of course, you cannot do it in Power Query. That can be done only in Excel. Sum if, pivot tables, charts, all conditional formatting, all Excel. Or any other formulas you want to try, you can try here, like this. Okay. Yes. But data type ஒரு problem இருக்கு. ABC 1 2 3 னு வருது, which is not correct. Transform, detect data type. Yes. Now it's 1 2 3. Yeah. Tell me what are all the other formulas you want to try except the sum if, count if, average if, that can be done only in Excel. Chart if, that can be done only in Excel. For example, I want to convert all the part name into capital letter, or there is some empty space in between. நடுவுல நிறைய sometimes நீங்க டேட்டா டவுன்லோட் பண்ணும்போது unwanted space, unwanted characters will be available. அதெல்லாம் clean பண்ணணும். Select this part name, transform, format, lowercase, uppercase, capital letter, small letter, capitalize each word, trimming, cleaning, empty space, empty characters will be cleaned. Add prefix, suffix. Before that, I want your company name to be prefix, suffixed. For example, cleaning, trimming,
or uppercase. இப்போ நான் ஒரு uppercase all the part number will turn into an uppercase here. Capital letter மாறிடும். Clean பண்றதுக்கு trimming. தேவையில்லாத empty space has to be cleaned. Trim, clean. எல்லாம் எக்ஸல்ல கொஞ்சம் கஷ்டம். Trim, clean பண்றது கொஞ்சம் இல்ல ரொம்ப கஷ்டம். Before all the part name, I want your company name to be prefixed. For example, before this part number, I want your company name. Select the part name, add prefix, maybe HL. Start up HLM hyphen. ஒவ்வொரு பார்ட் நம்பருக்கு முன்னாடியே எனக்கு HLM, HL மேண்டோக்கு பதிலாக HLM. ஸ்மால் எக்ஸாம் நீங்கள் ஃபுல்லாக போடுறதுனால போட்டு. To get prefixed automatically before that part number, part name. Like this, you can try all sorts of options available in add column, transform column. Date, time இருந்துச்சுன்னா I will explain about the date and time in the next session because we don't have a date column in this table. The table எதுவும் date column இல்ல. We'll see it in our next session. Okay. Now I am going to load this to Excel. Home tab. நீங்க தான் சொல்லணும். Home tab. Close and load. Close and load to. Close and load. Close and load to. I want only connection. Or you want a table, you can put it as a table. But I don't want a table. I want only the connection. But after selecting only the connection, tell me, can I select the add this data to data model? No, why? Sales distribution to be loaded, right? Part master is not required to be loaded because part master, wanted column we already in the lookup போட்டு கொண்டு வந்துட்டோம். Using the already got it here. So don't select this add to data model. Sir. அது தனி டேபிள் தான் வச்சு இஃப் கண்டிஷன் போட்டுட்டு அப்புறம் என்ன பண்ணும் இஃப் போட்டு இந்த பீரியட்ல இருந்து இந்த பீரியட் தனியாக செலக்ட் இல்லை தனி காலம்னு வச்சு இந்த பீரியட்ல இருக்கிறது தனி காலம் அது தனி காலம் தனி டேபிள் வச்சாலும் எக்ஸல்லையும் அப்படிதான் எக்ஸல்னால ஃபர்ஸ்ட் தான் எடுத்துட்டு வரும் அது மாதிரி பண்ணிக்க மந்த் முன்னாடி போடலாம் அப்படி பண்றதா தான் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை You can put the month here. Month வேணாலும் போட்டுக்கலாம் ஆர் மந்த் இங்கேயும் இருக்கும் மந்த் அங்கேயும் இருக்குமா உனக்கு கம்பைன் பண்ணி தான் அப்படி இருந்துச்சுன்னா ரெண்டு காமன் காலத்தை செலக்ட் பண்ணலாம் மந்த் ஹியர் பார்ட் நம்பர் ஹியர் பார்ட் நம்பர் ரெண்டுத்தையும் செலக்ட் பண்ணால் அப்போ கம்பைன் ஆகும் ஒன்றுல தான் இருக்குன்னா அப்போ நீங்கள் பிரிச்சு தான் ஆகும் இங்கே மந்த் பிரிக்க தான் ஈஸி தானே சார் சொல்கிறேன் டேட் இருந்துச்சுன்னா சொல் டேட் ஐ டோன்ட் நோ வெதர் தி டேட் இஸ் அவைலபிள் what has to be done? Load to add data model. இந்த டேபிள் ஏதாவது மந்த் டேட்டை பொறுத்து இருக்கு மந்த் இருந்த ஒன்று சார் ஏதாவது டேபிள்ல மந்த் வரும்போது சொல்லுங்க சொன்ன மாதிரி மந்த் எப்படி பிரிக்கிறது how to separate the month is very easy separating combining month is அப்படிலாம் ஒண்ணுமே வேணும் சொல்றேன் உன்னை காமிக்கிறேன் மந்த் வரும்போது ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் தட் ஒன்றும் இல்லை மந்த் இயர் இருக்கிற காலத்தை செலக்ட் பண்ணி ஆட் காலம் தெர் இஸ் அன் ஆப்ஷன் அவைலபிள் டேட் இங்கே எல்லா ஆப்ஷனும் டேட்டு மந்த் இயர் சப்ராக்ட் கம்பைனிங் earliest இதை வச்சு எல்லாத்தையும் பிரிச்சு ஐஃபன்லாம் போட வேணாம் இஃப் யூ வாண்ட் அ மந்த் சில ஸ்லாஷ் இருந்துச்சுன்னா month போட்டீங்கன்னா கரெக்டா ஸ்லாஷ் ஐஃபன் ஆர் வாட் எவர் இட் இஸ் இட் வில் செப்பரேட் தி மந்த் ஆட்டோமேட்டிக்கலி ஓகே சேவ் திஸ் ஃபைல் சேவ் as browse you give a name for it Tina, part sales tracker.
Power pivot la இன்னொரு முக்கியமான கான்செப்ட் ஒன்று பார்க்க வேண்டியிருக்கு. We have to finish that. We are in 6:15. 16, 17, 18, 19, 20. 5 exercise இருக்கு. Before the break, at least ஒரு 2-3 task நம்ம முடிச்சுட்டு next concept பார்ப்போம். I close this file and I open a fresh new file. Now there is another file available here. Asset maintenance அப்படின்னு ஒரு file இருக்கு பாருங்க. That asset maintenance, what are you going to do? இதை நீங்க தான் பண்ண போறீங்க. Using merge query in the table maintenance record. Unadmudi sales distribution table la pannom illaya. Last session I did it in sales distribution table. Now in the maintenance record table, insert the column called as asset name, category name, warranty expiry, location, department. This 5 columns I want it in the maintenance record table. Maintenance record table நீங்க பண்ண merge query மூலமா, without writing lookup, merge query மூலமா, what is a common column you decide. ரெண்டு டேபிளுக்கும் what is a common column I don't know. You have to decide which is a common column, merge it and display it. Merge பண்ணி இந்த 4 காலத்தையும் display, 5 column, 5 columns has to be displayed. Asset name, category name, warranty expiry, location, in the maintenance record table. Maintenance record table. Asset master name. Without this, only the names. Only the names. Without the asset master category. Asset master dot varam. Just settings level. Okay. I'll open Excel.
Data from file, Excel workbook. Select that file, asset maintenance, import. Select both the sheet, asset master, maintenance record. Select both the sheet, transform data. Let me check whether the data is correct. Yes, headings, green, data type, maintenance record, heading, data type, everything is clean. Now, place the cursor on maintenance record, merge query, merge query, merge query, merge query. Maintenance record is already on the top. Select the asset master. What is the common column? Asset ID, asset ID. So that's both the columns are common. Asset ID, asset ID. Okay. Now on the right hand side, asset master, the two arrows are appearing. Click on two arrows. Select whatever the column we want. Tell me the column names, inner name, category, asset name, warranty expiry, location, department. If you don't want that name to be prefixed asset master dot, you can untick it, or I can say okay. Now I don't want the asset master dot asset name, asset master dot category. How can I remove it now? Go to the gear symbol in the expander. Gear symbol, remove that asset master. So I told power pivot, power query, easy to use and easy to forget also. 15 minutes concept. Same thing we did it 15 minutes before. You are not practicing, you will forget it. All the easiest concept, you will forget it easily. Break Munadi will finish one topic. Simple. Add a column. Warranty status. The column name is warranty status. What is the condition? If the service date is before warranty expiry, if the service date is before warranty expiry, then display yes. Service date warranty expiry ku munnadi irundichina yes nu varum, or else no. If condition, conditional column, yes. Check with the service date. One minute. Check with the service date. If service date is more than the expiry date, then say yes. Otherwise, yes. I want to see the one. Yes.
Here click பண்ணீங்கன்னா formula. Okay. So in add column, conditional column. What is the column name? Sorry, warranty X, warranty status. If the column name is service date, should be before or equal. Is before or equal. I cannot type it here. Instead, you can click here. There is an option called as select column, and which column? Warranty expiry. If the service date is before the warranty date, warranty expiry, suppose warranty is expiring on 1st July, we are servicing today, but still we are in the warranty period. From warranty period, yes. Otherwise, we have crossed the warranty period. No. That's it. So after this, we are going to see another very powerful feature which cannot be done in normal Excel. Knowledge sheets are combined money how to make a report without writing formula, without writing lookup also. 5-10 sheets, you can make one report. Power pivot or mukkiyamaana important concept still we are spending. So in the exercise still it's not over. We have to do another 2 or 3 tasks. Then we'll jump on to the next feature. As of now, we can have this file and I cannot come out of this. Well, we cannot do the other formula. As of now, let it be as it is. We'll take a fast and short break. Then we'll complete this. Now exercise pending. Try to come sooner, so we'll complete sooner. I will pause the video recording. So we have seen how to create a column. You can column add panninga, warranty status, service date is before or equal to warranty expiry, yes, otherwise no. The next one. Transform the column called as location. It should be transformed like this. Location, we have warehouse Delhi, HQ Chennai, regional office Mumbai. Has to be transformed like this. Delhi, Chennai, Mumbai, Bangalore. Same area. Different column. Again transform. Remember there is a space for it also. Munadi space kuda irukku. Space na varakudadu. There should not be a space also. Transform the column. Location.
Okay. Select that column, location, transform, extract. You have to do two things. Text after delimiter. One you can put a hyphen and a space, both. Or you forgot to give a space also, but it is okay now. If you give a hyphen and space, that before hyphen and space that will be removed, you will get only Delhi, Bangalore and Mumbai. Say okay. Or if you forgot to remove the space there is one more option. You can go to the settings and do it. There is another option. You can go to format. There is an option called as trim, clean. Trim, what this trim will do is remove the leading and trailing white spaces. The empty spaces that will get removed if you are using the trimming command. If you are already given the space there, okay, fine. If you are not given the space, you can come here and you can say trim. So it will remove the unwanted space and special characters. Now, go to transform, format. Below the uppercase, lowercase. Transform, format. Uppercase, lowercase, add prefix, suffix. Add another column. That column name is other expenses. Location wise, Chennai. If the location is Chennai, the expense is 400. Bangalore, 300. Pune, 350. Mumbai, 375. Delhi, 250. So create a column. Chennai, the column name is other expenses. The column name is other expenses. Based on the city wise, it's changing. Chennai are the 400, Bangalore is 300, Pune is 350, Mumbai is 375, Delhi is 250. Conditional column. Zero. Zero. Yeah. Settings. Answer screen. Answer screen. பார்த்து டைப் பண்ணாலே வந்துடும். ஆன்சரே போட்டுருவேன். கிடையாது ஆன்சர். Okay. Add a column. Conditional column. Column name is other expenses. Column location is equal to, sorry, I forgot. Chennai.
Case sensitive, capital small லாம் பாத்துங்க. Chennai is 400. Add a class. Location is equal to, next, Bangalore. Bangalore is 300. Add a class. Location. கொஞ்சம் கஷ்டமா Pune. Hello? 350. Add a class. Location. Mumbai. Hello? 375. Add a class. Location. Delhi. 250. If nothing is there, then 0. Okay. Actually, here one challenge is this warranty status, this other expenses, data type is not correct. Data type correct alla. Finally, we will one more formula. Finally, we'll change all the data type into a proper data type. We'll finish off the last formula. So, kadasi formula I want you to try in this exercise is add another column called as total cost. There should be a column called as total cost. Very simple. Formula is on the screen. Maintenance cost plus service charge plus other expenses minus discount. So number, it's not a question, it's an answer. Yes. Yes. Add a column. Custom column. What is the column name is total cost. What is the formula? Double click on the maintenance cost plus literally answer update display pannina. You have to just select it. Maintenance cost plus tell me what is the next one? Service charge. Service charge plus other expenses. Now I think it's in a number format only, but Karsia will change it. Double click minus discount. Double click. Just a double click. The plus and minus matter you have to type it. Other than that, you have to make a double click. That's all. I think now no need for brackets. Bottom addition, then only subtraction. BODMAS. Addition manida subtract pano, so it's correct. No need for putting a bracket. Okay. Yes. Finally, these three columns. Warranty status should be ABC. Other expense should be 1, 2, 3. Total cost should be 1, 2, 3. But column data type is not correct. Select all the three columns together.
transform, detect data type. So transform, detect the data type. Now you can see warranty status is ABC, other expenses is 1, 2, 3, total cost is 1, 2. That is the panidunga. Always have the better data type, because when you create a report, if a data type is not correct, you cannot create a report properly. Okay, so now help me here. Home tab, close and load 2. Then I end up on you have to tell me what I have to do here. Only create connection, add data model. Yes or no? No. Okay. Then right click on the maintenance record, load to, add this data to data model. Merge query, we are going to see a very, very, very important topic, which is, I can say, not possible in normal Excel. Let us save this file first. File, save as, probably whatever the file I am saving it. All file I will try to share it after the end of the session. HR team kuda share pannin. I will share this file for your future reference. Anyway, you are also sharing it. Overall, using rental laptop, you cannot see it, right? In the file na aparama share pannin after the end of the session. So let us browse. Sir? எல்லாமே உண்டு அப்படியே வந்துடும் லிட்டரலி லிங்க் தான் அப்படியே வந்துடும் ஃபுல்லாவே டூப்ளிகேட் பண்ணலாம் அது பண்ணிக்கலாம் தனியாக கூட வச்சுக்கலாம் asset maintenance with PQ. Right. As I indicated, the most powerful feature which we cannot do it without this power query. Excel, it's very, very, very tough, or I can use the word impossible also. Let us open the file 17. Maintenance schedule and completed. அதே மாதிரி ட்ரைனிங் நாமினேஷன் வெர்சஸ் அட்டண்டன்ஸ் 2 டேபிள் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இந்த மெயின்டெனன்ஸ் ஷெட்யூல் வச்சுக்கலாம். மெயின்டெனன்ஸ் ஷெட்யூல் அண்ட் கம்ப்ளீட்டட் ஃபார் த மிஷின் ஐடி. ஒவ்வொரு மிஷினுக்கு இருக்கு மிஷின் நேம், இதெல்லாம் சம் டம்மி டேட்டாஸ், டிபார்ட்மெண்ட், பிளான்டு மெயின்டெனன்ஸ் டேட் அண்ட் வாட் இஸ் த மெயின்டெனன்ஸ் டைப், குவார்டர்லி, பிளான்டு மெயின்டெனன்ஸ், மந்த்லி, இயர்லி, இந்த மாதிரி வருது. ஸோ தெர் ஆர் சம் மிஷின்ஸ் அவைலபிள், மிஷினோட நேமு அண்ட் அதுக்கு மெயின்டெனன்ஸ் பிளான் பண்ணியிருக்கோம். வி ஆர் பிளான்டு ஃபார் அ மெயின்டெனன்ஸ். Next sheet, maintenance is completed. So maintenance work நம்ம complete பண்ணி முடிச்சிட்டோம். I want to know which are all the machine ID where we have planned it, schedule பண்ணியிருக்கோம், plan பண்ணியிருக்கோம், but not yet completed. So we have planned for the mission schedule, mission இது பண்றதுக்கு schedule பண்ணி maintenanceக்காக schedule பண்ணியிருக்கோம், but we have not completed it. அது மட்டும் எனக்கு தனியா வரும். Or completed without the schedule. Schedule பண்ணிருக்க மாட்டோம், suddenly ஏதோ ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு, but we have completed the maintenance. Or both. ஷெட்யூலும் பண்ணி மெயின்டெனன்ஸ் பண்ண ஆப்ஷன்லாம் எது? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், PO பண்ணியிருக்கோம், பில்லு ரைஸ் பண்ணியிருக்கோம், மெட்டீரியல் வாஸ் நாட் டெலிவர்ட். மெட்டீரியல் வாஸ் டெலிவர்ட் பட் வி டிடன்ட் ரைஸ் த PO. மெட்டீரியலும் டெலிவர் ஆயிடுச்சு, POவும் ரைஸ் பண்ணிட்டோம். இந்த மாதிரி comparing two tables, which is in Excel very, 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 very tough. But Power Query, you can do it very easily. Let us do that. First, I want to know, schedule is done, but maintenance is not completed. Schedule பண்ணிட்டோம், இன்னும் maintenance பண்ணல. அது மட்டும் நான் கண்டுபிடிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். First, so let me close the file. Open a fresh new file. Fresh new file open பண்ணிப்போம். Go to data again. Comparing two files, two sheets. இங்க இருக்கிறது அங்க இருக்கா இல்லையா? இங்க இருக்கிறது அங்க இல்லையா? So one table is available, one table is not available. In the second table it's available, first table is not available. And both the table is available. So three things we are going to find now. Get data from file, from Excel workbook. Get data from file, from Excel workbook. Once again, I select that file, 17, maintenance schedule and versus completed. Maintenance schedule versus completed. Import. As usual, I click on import.
think we are doing it for 11th time. Select the maintenance completed and maintenance schedule table. The table tick pandra. I select both the table. Transform data. So it always goes to the Power Query again. It will go to the Power Query. Let us check the column quality. As we practice, better practice. Check the column quality. Head type is correct. Green. Okay. Same thing. Maintenance schedule. Heading is correct. Data type is correct. Perfect. So check now. I want to know scheduling is done, but the maintenance is not completed. Schedule pannom, but the maintenance complete agala. So place the cursor on the schedule, maintenance schedule. Place the cursor on the maintenance schedule. And I want the output in some other area. எனக்கு இதோட output வேற ஒரு இடத்துல வரும். இதை disturb பண்ணாம. So which are all the machine ID scheduled but not completed. Maintenance schedule பண்ணிருக்கோம், but இன்னும் complete பண்ணல. அது எனக்கு வேணும். I want it in a separate table. So place the cursor on maintenance schedule. Merge query. I want the output in some other area. அப்ப நான் என்ன பண்ணணும்? Merge query as new. Very good. Merge query as new. Already maintenance schedule is selected. Now bottom, I'm going to select completed. And what is the common column between both the table? Mission ID, mission ID. Now the most important thing is join kind. Join kind. Inner left anti, right anti. Now left anti. That means the data is available on the left. Schedule பண்ணிட்டோம், but we have not completed it. That is left anti. It's available only in the first table, but it's not available in the second table. So schedule பண்ணியாச்சு, but இன்னும் maintenance complete ஆகல. So first table இருக்கு அந்த machine ID. Second table it's not there. So left anti. That's it. Say okay. On a new sheet, these are all the machine which has been scheduled but not yet completed. Schedule பண்ணிருக்கோம், complete. Maybe we have planned for only 21, 22, 23. அந்த டேட்ல தான் பிளான் பண்ணிருப்போம். We will plan it later. அப்புறமா ஒண்ணா அது நடக்கும். So this is schedule. Right click, I'll rename it. Scheduled, not completed. Schedule பண்ணிருக்கோம், but complete ஆகல. Okay. ஒரே மெத்தடியை ஃபாலோ பண்ணுவோம், கன்ஃபியூஸ் ஆகாம we'll follow the same method itself. Now, அதே same method I will do this. Place the cursor on the maintenance schedule again. நான் அதே போயிடுவோம், நான் மாறி செலக்ட் பண்ணா you will get confused. Select the maintenance schedule again. நீங்கள் completed பண்ணியும் பண்ணலாம், but confuse ஆகாம I will select the maintenance schedule again. Merge query as new. Merge query as new. First is maintenance schedule. Second one is completed. I want to know scheduling was not done. Schedule நான் பண்ணல. I didn't do the scheduling, but suddenly we have did the maintenance work. Urgent, we have priority. We have done the maintenance for that particular machine. I want to know that. Select the machine ID. Select the machine ID. Now we have to go for right anti. Left la illadadu, right la. That top la illadu, top table la illadu, bottom table la mattum. We didn't schedule it, but we have completed it. We didn't schedule for it, but we have not completed it. You can see on the bottom it shows selection exclude 80 of 100. 100 la 80 is excluded. That means 20 rows are visible. 20 machines we have scheduled completed without schedule. Schedule பண்ணாம complete பண்ண 20. 80 minus 100 is 20. 20 வரணும் எனக்கு output. Let us see that. Say okay. But it will show empty here. Why it is showing empty here is you have to click here. இங்க table னு ஒன்னு இருக்கு பாருங்க, right side.
there is a maintenance completed table because schedule light was not there. It is available only in the completed. So இது ஒரு extra step பண்ணனும். Click on the table. So these are all the machine ID which was completed without scheduling. Schedule பண்ணாம we have completed it. We have not scheduled it. We have completed it. Date is definite. We can rename it. Right click, rename. Completed without schedule. So சொன்ன மாதிரி materials inward வர்றதுக்கு outward போறதுக்கு it's available. Invoice ரைஸ் பண்ணிட்டோம் பட் மெட்டீரியல் இன்னும் வரல, மெட்டீரியல் வந்துருச்சு இன்வாய்ஸ் ரைஸ் பண்ணல, அந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன். One more we'll see, final one. First what we did is available in the first, not available in the second. Second, available in the second, not available in the first. Now intersection, both. We have completed, scheduled and completed. Schedule பண்ணியாச்சு, complete பண்ணியாச்சு. We have created the schedule and we have completed it. I want that separately. So merge query. Now you can place the cursor in any table. ஏன்னா ரெண்டுத்துக்கும் காமன் தானே. You can place the cursor in any table, but we'll follow the same method. ஒரே மாதிரியே ஃபாலோ பண்ணிடணும். நான் schedule இருந்தே ஸ்டார்ட் பண்றேன். We can select any table now because we are going to bring both the together. நீங்க எதை செலக்ட் பண்ணாலும் okay, but I will select it from the maintenance schedule itself. Merge query as new, maintenance schedule and maintenance completed. What is the common column? Mission ID. இங்க என்ன செலக்ட் பண்ணணும்? Inner only matching. ரெண்டுத்துலயுமே மேட்சிங்கா இருக்கு. First and second, both. We have scheduled it, we have completed it. மேல இருக்க மூணுமே VLOOKUP தான். Left to right, right to left VLOOKUP தான். So இது மூணும் தான் நம்ம matching, not matching. பாருங்க 80 rows of 100. Out of 100, 80 rows are matching. ஏன்னா அங்கேயே பார்த்தோம் 20 rows are not matching. அப்போ 80 தான் இங்க வரணும். ஆமா. மூணுத்தையும் செலக்ட் பண்ணு. 5, 10 கூட செலக்ட் பண்ணு. இந்த மாதிரி கண்ட்ரோல் கீயை பிரஸ் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி 10 கூட செலக்ட் பண்ணு. ஃபர்ஸ்ட்ல முதல்ல மிஷின் ஐடி பாருங்க 1 2 3 அந்த ஆர்டர்ல செலக்ட் பண்ணு. ஃபர்ஸ்ட் மிஷின் ஐடி, அதுக்கு கீழே மிஷின். இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன், இது கரெக்ட் இல்ல. அதுக்கு கீழே பிளான் டேட். நீங்க சொன்ன மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் கஸ்டமர் நேம், அப்புறம் ஜிஎஸ்டி நம்பர், அப்புறம் அது மாதிரி முதல்ல அந்த ஆர்டர்ல தான் செலக்ட் பண்ணும். அந்த கஸ்டமர் கீழே, அந்த ஜிஎஸ்டி நம்பர் கீழே, அந்த டாக்ஸபிள் அமௌண்ட். ஸோ 3 லெவல். நீங்க எந்த ஆர்டர்ல செலக்ட் பண்றீங்களோ அப்படிதான். அது ஒரு 2 எக்ஸாம்பிள் வச்சு நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம். சார் 3 சொல்லியிருக்காரு, பட் 2 இட்ஸ் நாட் ரெக்வயர்ட். VLOOKUP கூட கன்கார்டினேட் பண்ண தேவையில்ல. இது மாதிரி 2 செலக்ட் பண்ணாலே வந்துடும். பட் அந்த அதான் கேட்டேன், இந்த காலமா 2 இருக்கான்னு கேட்டேன். நீங்க மந்த் சொன்னீங்க இல்லையா, அப்புறம் என்ன பண்ணிக்கலாம். ஸோ இன்னர் ஒன்லி ஓகே, எஸ். ஸோ இட் வில் ஷோ யூ 80 rows ஹியர், விச் இஸ் 2 டேபிள்லயும் இருக்குது. These are all the machine. We have scheduled it, we have completed. Schedule பண்ணிட்டோம், complete பண்ணிட்டோம். Perfect. Literally it's impossible. Manual இதுக்கு என்ன என்ன பண்ணிருக்கோம். அப்ப மெர்ஜி கோரிக்கு போதா மெர்ஜி கோரியே போட்டுங்க, அங்கேயே போட்டுங்க. ஆனா நிறைய வரும், பெருசா வரும், கன்ஃபியூஸ் ஆகாம பாத்துக்கணும். எங்கெங்கெல்லாம் நல் இருக்கோ, எங்கெங்கெல்லாம் இந்த டேபிள்ல நல் இருக்கோ அங்கெல்லாம் ரிசீவ் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். எங்கெங்கெல்லாம் அந்த டேபிள் நல் இருக்கோ அப்படி போனோம், நம்ம தான் போனோம். பட் காலம் வில் பி தர். இது என்ன பண்ணிருக்கோம், இது ரெண்டுமே ஷெட்யூல்ட் அண்ட் கம்ப்ளீட்டட் போத்.
By default, VLOOKUP. Scheduled, completed. Sorry. Schedule பண்ணியாச்சு, complete பண்ணியாச்சு. So now 2-3 columns also you can select it. Multiple columns also you can select it. I think I want all the 5 sheets now. எனக்கு 5 sheets வேணும் for my reporting. Original table வரணும், schedule not completed, completed without schedule, schedule completed. I want all the 5 sheets in my report. அப்பதான் எனக்கு report பண்றது easier. Close and load to, and select only create connection, add data model. ஏன்னா எனக்கு 5 டேபிளும் வேணும் for my reporting. I want all the 5 tables for my reporting. So only create connection, add data model. Select everything. So comparing 2 tables. இங்க இருக்கா அங்க இல்லையா, அங்க இருக்கு இங்க இல்ல, ரெண்டுத்துலயும் காமனா இருக்கிறது. அது பாருங்க 20 rows. Schedule not completed. Completed without schedule is 20 rows. Schedule ஆயிட்டு complete பண்ணது 80 rows. File, save as, browse. So I'll give a name for it. I think another 17. Yes. With the Power Query. So that's why it's named as Power Query. The power of Power Query. We have one more file. Training nomination versus attendance. Nominate training பண்ணிருக்காங்க and some people have attended. Some people have attended without the nomination. Some people have nominated, they have not attended. சில பேர் நாமினேட் பண்ணிருப்பாங்க, அட்டெண்ட் பண்ணிருக்க மாட்டாங்க. சில பேர் நாமினேட் பண்ணாம அட்டெண்ட் பண்ணிருக்காங்க. So there are 2 varieties available. Here 2 லிங்க் இருக்கு. We have 2 links here. Employee ID ஒரு லிங்க் இருக்கு, training ID ஒரு லிங்க் இருக்கு. 2 links are there. இதை ஹெல்ப்பா வச்சுக்கிட்டு what I want you to do this is, எனக்கு இதை நீங்க பண்ணணும். You have to do this. Get transform. Sheet name தப்போ. What is the column name? 18. 18. Training nomination versus attendance. Using merge query. New list. Employee attended without nominating. அவனோட லிஸ்ட் மட்டும் கொண்டு வாங்க போறேன். Employee attended without nominating. In the employee, I think 40 employees are there. They have attended the session without nominating. தனி ஒரு டேபிள்ல கொண்டு வாங்க பார்க்கலாம். Employee who have attended without nominating. Yes, I will come. 40 rows வரணும்னு நினைக்கிறேன். I think you should get 40 rows for it. Okay. 40 out of, sorry, exclude 5 out. Two common columns. Two common columns. There are 2 common columns. Common columns. There should be 2 common columns. Only 5. 5 is attended without nomination. We should get only 5. Remember, there are 2 links, 2 common columns between the table. There are 2 common columns between the table.
Training many employees. Okay. Now, let me do this. Data from file. Excel workbook. Training nomination versus attendance. Now, select both the table. Training, attendance and nomination. First attendance, nomination. And orderly kondu vaanga. Ninga reverse pannalam, but you may not get confused. Another and orderly I am taking the same order. Now I want to know how many people have attended the session. Employee attended the training without nomination. Training attend பண்ணிருக்காங்க, nominate பண்ணாம, without the nomination. So I place the cursor on the attendance. Go to merge query as new, and here training attendance. Below that I select nomination, employee ID. But same employee may would have attended some other training also. இங்க பாருங்க, Power BI, PowerPoint, Excel. So இதே employee Excel க்கு attend பண்ணிருப்பார். Same employee would have attended Power BI also. So same training may be attended by different employees also. So two links இருக்கு. One is the employee ID. Second link is training ID. Second, அப்பதான் கரெக்டா வரும். If you selected only employee ID, it may not work properly. So you have to select both employee ID and training ID. So both should have the link. And go here, and we have to make it as left and T. Attended without, they have attended it. அதாவது லெஃப்ட்ல ட்ரைனிங் அட்டெண்டன்ஸ்ல இருக்கு, நாமினேஷன்ல இல்ல அவங்க பேரு. They have not nominated it. Okay. Yes. So these are all the 5 employees, 51, 54, 53, 55, 53. So these are all the employees who have attended the session, but they have not nominated. Rating வந்து 5-4. Sum of rating training IDs இருக்கிற ஒரு காலம் ஆட் பண்ணுங்க. இந்த ரேட்டிங் சம் வரணுமா? இதுவும் ஒரே டேபிள் தானே சார்? ஒரே டேபிள் ஆனாலே ஒரு காலம் வந்து sum of வேணா டூப்ளிகேட் பண்ணி இது ஒரு டூப்ளிகேட் எடுத்து அத இல்ல இது எப்படி இந்த இதுலயே ஒரு ஃபார்முலா நாம அதெல்லாம் கவுண்ட் இஃப் பண்ணுவோம்ல.
அதான் இதில் டூப்ளிகேட் எடுத்தோம்னா பண்ணிங்க. ஏன்னா இதுலேருந்து சம்மு நீங்கள் பண்ண முடியாது. இங்கே மர்ஜி கொரி பண்ணிங்கன்னா தான் அங்கே அக்ரிகேட்டில் போனீங்கன்னா சம்மு. அதான் இங்கே இது ஒரு காப்பி எடுத்துங்க, இந்த டூப்ளிகேட் போட்டுங்க. டேக் அ டூப்ளிகேட் ஆஃப் இட். இப்போ மற்றதெல்லாம் எடுத்துறேன், ட்ரைனிங் ஐடி மட்டும் நான் போட்டுக்கிறேன். சரிங்க, அதை வரேன். ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம், சாரி, ஹோம் டேப், சூஸ் காலம். ஐ ரிமூவ் ட்ரைனிங் ஐடி மட்டும் போட்டுக்கிறேன். ஐ புட் ஒன்லி த ட்ரைனிங் ஐடி. அங்க பண்ண முடியாது சார், அதான் சொல்றேன், வேற ஒரு டேபிள் தான் பண்ண முடியாது. அதே டேபிள்ல இருந்து அதே டேபிள்ல சம் பண்ண முடியாது, அதெல்லாம் பிவட் முடியாது. அதே டேபிள்ல இருந்தா பண்ண முடியாதுன்ற, வேற ஒரு டேபிள்ல இருந்து தான் பண்ண முடியும். தட்ஸ் வாட் ஐ அம் சேயிங். அதே டேபிள்ல இருந்து பண்ண முடியும், வேற ஒரு டேபிள்ல இருந்து மர்ஜ் கொரி பண்ணி சம் பண்ணலாம். இங்கே அங்கேயே பண்ண முடியாது. அப்படின்னா பிவட்ல பண்ணி இங்க நான் தனியா டேபிள் போட்டு தான் பண்ணணும். ரிமூவ் ரோஸ், ரிமூவ் பிளாங்க் ரோ, சாரி, ரிமூவ் டூப்ளிகேட். 1 2 3 இருக்கு. இதோடைய சம் இங்க வரணும்னா ஒன்ஸ் அகெயின் யூ ஹேவ் டு கோ ஃபார் மர்ஜ் கொரி, ட்ரைனிங் ஐடி. அதில் அந்த ஃபர்ஸ்ட் மர்ஜ், ட்ரைனிங் ஐடி. ஓகே, இங்க என்ன பண்ணோம், யூ ஹேவ் டு எக்ஸ்பேண்ட் திஸ் அண்ட் யூ ஹேவ் டு செலக்ட் கவுண்டா, சம் ஆஃப் ஸ்கோர், சம் ஆஃப் ஃபீடிங், அது செலக்ட் பண்ணும். இன்னொரு தடவை பண்ணிக்கு. ஆட் ஒன் மோர் மர்ஜ் கொரி பண்ணி அப்படிதான். அந்த ட்ரைனிங் ஐடி அங்கேயே இருக்கணும், அப்போ பண்ணலாம். நல்ல அந்த டேபிள் தான் இருக்கு இல்லையா, அப்போ டேபிள் கொலாப்ஸ் ஆயிடும். தனி டேபிள் டூப்ளிகேட் பண்ணி அங்கே ஆட் பண்ணா இங்கே அப்புறம் அப்டேட் ஆயிடும். ஓகே, since the time இது வந்து I will rename this is what attended without nomination. Okay, time ஷார்ட்டா இருக்கனால I want you to try this, but நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். ஏன்னா நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட் we have to see. இதை நீங்களே பண்ணிடலாம், பட் till I will do this. Using merge query and create 2 new tables. List of employee nominated but didn't attend. Nominate பண்ணிருக்காங்க, attend பண்ணவே இல்லை. Next one is list of employees nominated, attended. நாமினேட்டும் பண்ணிருக்காங்க, அட்டெண்டும் பண்ணிருக்காங்க. நானே ட்ரை பண்ணிடுறேன், ஏன்னா டைம் ஷார்ட்டா இருக்கிறதுனால. லிஸ்ட் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ் நாமினேட்டட் பட் டிடன்ட் அட்டெண்ட். ஸோ அதே அட்டண்டன்ஸ்ல வந்து கர்சர் வச்சிருக்கேன். ஐ பிளேஸ் த கர்சர் ஆன் அட்டண்டன்ஸ் ஹியர். ஆனால் அதே மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணிப்போம். ஐ பிளேஸ் த கர்சர் ஆன் அட்டண்டன்ஸ் ஹியர். மர்ஜ் கொரி as நியூ. First one is training attendance, second one is training nomination, employee ID, control key, training ID. So I want to know who has nominated but not attended. அப்போ நான் என்ன பண்ணணும், here I have to select it as right and T. ஸோ அதாவது பாட்டம்ல இருக்கிறது டாப்ல இல்லாது, பாட்டம்ல இருக்கு இது லெஃப்ட். ஆல்வேஸ் திங்க் தட் டாப்ல இருக்கிறது லெஃப்ட், பாட்டம்ல இருக்கிறது ரைட். early days இப்படிதான். முன்னாடிலாம் மானிட்டர்ல லெஃப்ட் ரைட் தான் இருந்தது முன்னாடி, பழைய பவர் கோரியில. ரீசன்ட் டேஸ்ல தான் they have made it as top and bottom. ஆனால் ஸ்டில் they are maintaining that left anti right anti. முன்னாடி லெஃப்ட் சைட்ல ஒரு டேபிள் இருக்கும், ரைட் சைட்ல ஒரு டேபிள் இருக்கும் early days. இப்போ இட்ஸ் நாட் தேர். அதனால அப்படி திங்க் பண்ணி, மேல இருக்கிறது லெஃப்ட், கீழே இருக்கிறது ரைட். ஸோ ரைட் லெஃப்ட்ல இல்லாது ரைட்ல மட்டும் இருக்கு. தட் மீன்ஸ் they have not attended but they have nominated it. Okay, but nothing will be displayed, it will be empty. The reason is you have to click here. இதுக்கு மட்டும் நீங்க ரைட் ஹேண்டிக்கு மட்டும் you have to click here. Click on the table. Yes, these are all the 10 people who have nominated but they didn't attend the session. நாமினேட் பண்ணியிருக்காங்க, பட் அவங்க செஷனை அட்டெண்ட் பண்ணல. nominated
didn't attend. The last one, place the cursor on attendance. Merge query as new. Training attendance, training nomination. Select employee ID. Training ID. Attendum பண்ணிட்டாங்க, nominatum, they have nominated, they have attended also. So, you have to go for inner. 40 peoples. They have nominated as well as they have attended also. என்னைக்கு அட்டெண்ட் பண்ணாங்க, அதோட ரேட்டிங் வேணும்னா இங்கே போய் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிருங்க. There is a arrow mark. Go to expand. What is the employee name? What is the training name? What is the nominated date? எந்த பேட்சில் அவங்க வந்திருக்காங்க, அந்த டீட்டெயில்ஸ்லாம் வேணா நீங்கள் இங்கே கூட எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணியும் பார்த்துக்கலாம். Attended date, nominated date, and the employee name, everything is available here. Expand money, you can select. Suppose I want the employee name, I want the nominated date, which batch they have nominated. Yes. As I told, these are all the things literally impossible in normal Excel. Normal Excel is impossible. It automatically nadakum. If they have added it, automatically it will refresh your data. It will be automatically updated. Pudu data add panna, everything will be created automatically. So nominated and attended both. Nominatum பண்ணிட்டாங்க, attendum பண்ணிட்டாங்க. So comparing two things, two tables available or not. On the reconciliation la sonningala, adukla indha concept da. Close and load 2. Last and final very important topic pathala. The final morning, first time we are used to power pivot. Now the last time we are going to use the power pivot. Second time we are going to use the power pivot. I cover பண்ணனும், அதனால தான் இந்த எக்சர்சைஸ் நான் உங்களுக்கு கொடுக்கல. Add this to the data model. Okay. Let us save this file. Save as, browse, and we'll give a name for it. Maybe 18. 18. Last, final, important topic. Exercise number 19. Purchase order. 3 sheets. PO ID, order date, supplier ID, item ID, quantity, unit price. This is a table. Supplier name, and we have supplier ID and other details in this table. Inventory table, you have item ID, item name, category, stock quantity, reorder level, unit price. This is a table. Based on this 3 table, I want to create a report. We are going to create a report. For example, maybe unit price எடுத்துக்கலாம், இல்ல quantity எடுத்துக்கலாம், இல்ல count of purchase. Let us take the unit price as of our quantity. What is sum of quantity? I want to find out what is the sum of quantity category wise. Lubricants, pneumatics category, and supplier table I have something like state, region wise, south region, north region, east region. What is the sum of quantity? So supplier wise, category wise, region wise, I want sum of quantity. 3 table and the report பண்ணனும். We cannot use append query here. ஏன்னா மூணும் ஒரே மாதிரி, if all the 3 tables are similar, we can use append query. If all the sheets are similar, we can go for combined files. But merge query use பண்ணலாம். But how many merge queries has to be used? The supplier ID base பண்ணி I have to put a merge query.
item ID base பண்ணி I have to put a merge query. Instead, we'll see how to combine all the three tables and make one report. மூணு ரிப்போர்ட்டையும் formula, no function, no VLOOKUP, no merge query. இது இல்லாம ஒரு 10 டேபிள் இருந்தா கூட we can combine and we can create a report. Let us do that. The second time we are going to use the power pivot. ரெண்டாவது முறையா power pivot யூஸ் பண்ண போறோம். As usual, open a new file, get data from file. No, half an hour தாங்குமா அது? ஆஃப் ஆயிட போகுது பார்த்துங்க. half an hour சிலது ஆஃப் ஆயிடுச்சுன்னா அப்புறம் ரிஸ்க்கு. நான் ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது ஆஃப் ஆகிட போகுது. ஸோ from file, from Excel workbook, select that file, purchase order, import, then as usual I think we are more than 10 times panttom. I think we are doing it for 13th time. Select multiple items, select all the three tables. Moonu table. This can be 3, this can be 10, this can be 30, this can be 100 also. எவ்வளோ டேபிள்ஸ் ஆனாலும் நம்ம கம்பைன் பண்ணி ரிப்போர்ட் பண்ணிக்கலாம். யூ ஷுட் ஹேவ் அ காமன் காலம் பிட்வீன் த டேபிள், தட்ஸ் ஆல். ஸோ 3 டேபிள் ஐ செலக்டட் ஆல் த 3 டேபிள்ஸ். Inventory table, purchase order table, supplier, 3 tables. Transform data. As usual, we are going to clean up the table. Table clean mandela. So let us check all the 3 tables one by one. Inventory table, I think no problem. Heading is correct. Data type is correct. Purchase order table, no problem. Heading is correct. Data type is correct. Green. Supplier table. Heading is correct. Data type is correct. But I have one problem here. This is optional. The fourth one. Remove the unwanted. For example, I don't want the address of my supplier. For reporting, I don't want it. I don't want the PIN code. I don't want the email address. எதுக்கு unnecessarily load பண்ணி increase your data model file size? Tell me, how can I remove that unwanted columns? Home tab, choose column. And remove that columns. What are all the columns? PIN code I don't want, address I don't want, email address I don't want. So this is optional. You want to know வச்சிங்க. If you want, you can have it. If you want this, you can have it. உங்க இஷ்டம் தான். But it may increase your file size. Okay. That's all. These are all the things which we did it from the morning. That's all in Power Query. Power Query க்கு அவ்வளவுதான் வேலை. இந்த டேட்டா பொறுத்தவரைக்கும் for this data Power Query, that's it. Close and load. Close and load 2. Close and load. Close and load 2. As usual. Only create connection, add data model. Only create connection, add data model. That's all. Final and last very important step. How can I combine all this table and make a report? இந்த 4 டேபிளையும் combine பண்ணி நாம எப்படி report பண்றது? It will not work in Excel. நீங்க insertல போயிட்டு, for example, I'll go to insert and I'll go to the pivot table from the data model. Okay. இப்போ இந்த 3 டேபிள்ல இருந்து நீங்க drag பண்ணீங்கன்னா கூட category drag பண்ணி, சும்மா ஒரு example, category drag பண்றேன் and I'll bring the quantity here. Giving the wrong answer. பாருங்க அங்க ஏதோ எரர் வருது. Relationship between the table is may be needed. So it's giving the sum of quantity. எல்லாத்துக்குமே sum of quantity is same. 21 lakhs, 28,094. It's not correct. So this 3 table has to be connected. இந்த 3 டேபிளும் connect பண்ணணும். Second time we are going to power pivot. Power pivot. Then what is my next step? Manage. What is my next step?
diagram view. Very good. அவ்வளவுதான். Diagram view வந்துட்டு 3 tables are available. இந்த 3 டேபிளையும் ஆர்டரா எப்படி வச்சு you can move it and you can place it wherever you want. If you are not able to see all the table, I think all the table should be visible. If you are not able to see it, in the plus minus put it கம்மியாக்கி percentage increase or decrease and you can see all the 3 tables. Now tell me how this supplier table is connected. Supplier table க்கும் வேற ஏதோ டேபிளுக்கும் ஏதோ common link இருக்கு. What is that link? Supplier ID. Very simple. Left to right, right to left. நீங்க எப்படி பண்ணாலும் ஓகே தான். Click on the supplier ID. Drag the supplier ID and bring it to this supplier ID. Drag பண்ணி இப்படி drop பண்ணு. That's all. Both that supplier ID is getting connected. If you are wrongly connected it, நான் தெரியாம supplier ID தூக்கி item ID கூட கனெக்ட் பண்ணிட்டேன். Can I modify it? Yes. The connection இருக்கு பாருங்க. There is a chain symbol. Double click. இப்போ கரெக்டா செலக்ட் பண்ணிக்க. Supplier ID, supplier ID. If you are wrongly selected, you can come here and you can connect it again. Or you can delete it also. Right click and delete பண்ணியும் பண்ணிக்கலாம். Delete. But I have connected correctly. Now next one is item ID. Item ID. அவ்வளவுதான். That's it. வேற ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. Nothing to be done. That's it. Power pivot ஓட வேலை அவ்வளவுதான் முடிச்சிச்சு. That's all. Close this power pivot. Close the power pivot. Now let me create a report and check. Insert pivot table from data model. Then existing worksheet. இப்போ drag பண்ணி பார்க்கறேன். Let us put the category into rows. I'm putting the category into rows. And purchase order la போயிட்டு quantity into sigma. Perfect. Now it's giving the correct total. இன்னொரு டேபிள் supplier table இருந்து ஒன்னு கொண்டு வருவோமா? Let us bring the region name from the supplier table. I'll put it into columns. ஒரு டேபிளை பேஸ் பண்ணி report without formula, without function, without merging, appending. 3 டேபிளை கனெக்ட் பண்ணிட்டோம். This can be 3 table, this can be 4 table, 10 table, 100 tables. Common columns இருந்தா போதும். If you have the common columns, connect any number of tables, create any number of reports. Iனிமேல் you can play with this. எத்தனை டேபிள் இருந்து எத்தனை ரிப்போர்ட் from any table, any number of reports you can create. தெரியல இங்க டைப் பண்ணிக்கங்க சர்ச் பாக்ஸ்ல போய் இன்வென்டரி டேபிள்ல இருக்கு. மேட்ச் பண்ணிட்டோமே. we have connected it. MTR நல்லது. இப்போ அந்த எலக்ட்ரிக்கல் வந்து இன்வென்டரி டேபிள்ல இருக்கு. இங்க இல்லைன்னா 0ன்னு வரப்போகுது. வரும். இன்வென்டரி டேபிள் இல்லைன்னா வராது. அப்போ கனெக்ட் ஆகாது இல்லை. அங்கே இல்லவே இல்லைன்றது வரும். அப்போ நீங்கள் அந்த மர்ஜி வரி தான் போடணும். தனியாக ஒன்றா போட்டு. Okay. Actually, if you would have had a time, நான் இதை உங்க பண்ண சொல்லணும். பிஸ்னஸ் டிரான்சாக்ஷன் நீங்கள் மேபி யூ கேன் ட்ரை இட் லேட்டர் ஆஃப்டர் த எண்ட் ஆஃப் த செஷன் ஆர் எப்போ ட்ரை பண்ணுங்க. 5 tables ஹேஸ் டு பி கனெக்டட். பண்ணணும் வேகமாக டைம் பீயிங் ஐ வில் ஃபாஸ்ட்லி கனெக்ட் இட் அண்ட் ஷோ இட். இதை சேவ் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். ஃபைல் சேவ் ஆஸ் ப்ரௌஸ். ஒரு பெரிய டேஷ்போர்டு உங்களை கிரியேட் பண்ண சொல்லலாம். ஐ தாட் ஆஃப் ஆஸ்கிங் யூ டு கிரியேட் அ வெரி பிக் டேஷ்போர்ட். Since the time is very shorter, we are not able to do it. When a purchase order, இல்ல பவர் கொரிக்கு வேலை ரொம்ப கம்மி. This is on power pivot தான். Power pivot is a very important work here. Fastly within another few minutes, I will try to do that 50 axis connection மட்டும் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன். Report you can create it later.
Actually, I thought of asking you to create a report like this. In the report, I am going to say 5 tables in the report. This is from product wise yearly sum of invoice amount, customer wise yearly sum of invoice amount. இதை கிளிக் பண்ணா 4-5 டேபிள் வந்து ரிப்போர்ட் வந்து 5 டேபிள் ரிப்போர்ட் has to be connected like this. This is the report which I want you to try. டைம் இல்லாதனால ஃப்ரீ கொடுத்து பண்ண சொல்லலாம்னு நினச்சேன், பட் டைம் இல்லாதனால பண்ணலை. ஃபாஸ்ட்லி ஐ வில் டெல் யூ த கனெக்ஷன். ஐ திங்க் நீங்களே பண்ணிடலாம், ஈஸி. டேட்டா, கெட் டேட்டா ஃப்ரம் ஃபைல், from Excel workbook. Then the last one, business transaction, import. The cleaning la appuram panninga, empty rows, empty columns edha irundha you can remove that. Time waste panna vendam. I select all the 5 sheets, transform. Please clean up it properly. The rows, unwanted rows, unwanted columns is available. Please remove that. I'm not going to do that now because since we don't have a time. Remove faster column quality check. Invoice is fine. Transaction is fine. But there are some empty columns there. Please remove these empty columns. Time faster. Choose columns. 7, 8, 9, 10, 11 is not required in invoice trans table. Location, cleaner. Product, cleaner. Customer table, this email ID, mobile number is not required. But now I am not doing it. Time illa, I am not doing it. Close and load. Close and load 2. Close and load 2. 14th time we are doing this. Taking some time. Period table. Only create connection. Add data model. Okay. So what could be my next step? Very good. Power pivot. If you are not able to see the power pivot and manage here, there is one more option to do that. Data under data, chinna button data tools there is a small button, green color, data model. So manage data model. You can also use this also. Second method. The data arrow mark, manage data model. This will also land into power pivot. Power pivot option. So click here, manage data model. Then next step, diagram view. All the 5 tables, I will bring all the 5 tables together here. Now tell me, help. Invoice number, in the tables are. Invoice number to invoice number in invoice transfer. Super. Customer ID to customer ID. Abra. Location ID enga irukku? Customer table location. Okay. Location to this location ID. Product ID has to be connected with the product ID which is available in which table? Invoice. Directly, indirectly, all the 5 tables has been connected. Spider web mari ella table connect aichu. Email ninga report dhaan padanum. எந்த டேபிள்ல இருந்து எந்த ரிப்போர்ட் வேணாலும் பண்ணலாம். You can drag and drop any table from any column from any table now. இதுக்கு அப்புறம் you can play with this. நீங்க விளையாட வேண்டியதுதான். எந்த டேபிள்ல இருந்து எந்த டேட்டா வேணாலும் பண்ணலாம். Any report from any table. வேணா ட்ரை கூட பண்ணி பார்ப்போம். ஒரே ரிப்போர்ட். Close this. I want to bring region அடிக்கடி யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். Maybe customer name is in customer table. And invoice table, I have the invoice transfer, I have the total amount. Customer wise, I want what is the total amount. Insert, pivot, from data model. Okay. Customer table and I am bringing the customer name. And invoice trans table and I am bringing the total amount.
இது வேற ஒரு டேபிள், அது வேற ஒரு டேபிள். லொகேஷன்ல இருந்து ரீஜனை தூக்கி போடுவோம் காலம்ல. 3 tables I got the table data. As I told you, can play with this. எந்த டேபிள்ல இருந்து எந்த காலம், we can bring the data from any table from now. எந்த டேபிள்ல இருந்து எந்த காலம்ஸ் வேணாலும் கொண்டு வந்து ரிப்போர்ட் பண்ணலாம். From yesterday till now we have never written any formula. எந்த ஃபார்முலாவும் நம்ம எழுதவே இல்லை இது வரைக்கும். ஈக்குவல் டு, இஃப், VLOOKUP, no formulas, no coding. Fully power queries and power pivots. யூஸ் பண்ண you will know the effective of this. இல்ல டாப் 10 போடுங்க, ஸ்லைசர் போடுங்க, டைம் லைன் போடுங்க. Whatever we have learned, try to use it. இதை உங்களுக்கு டாஸ்கா கொடுக்கலாம்னு நினைச்சா, unfortunately டைம் ஷார்டேஜ்னால I am not able to do it. Okay? Clear? நான் சொன்ன மாதிரி பார்க்கறதுக்கு seems to be very easy, seems to be very simple. கண்டிப்பா you will forget it if you are not practicing. If you are not practicing, you will forget it. மேபி பவர் பி அட்டன் பண்ணவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருப்போம். இந்த கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் பவர் பியில். அவங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணாதனால தான் திரும்பி they are coming for பவர் query again. But don't leave it here. ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க சார். உண்மைதானே? ஃபைல் இது இருக்கு, லைசன்ஸ் இது யூஸ் பண்ணுங்க. ஃபைல், சேவ் ஆஸ், ப்ரௌஸ். சார் எக்ஸலுக்குலாம் லைசன்ஸ் ஃப்ரீ. எக்ஸல்லாம் எல்லாருக்கும் இருக்குது சார் லைசன்ஸு. பவர் பி அது எனக்கு தெரியாது சார். எக்ஸல் இஸ் அவைலபிள். தாராளமாக பண்ணலாம் சார். 2010 இருக்கு சார் பவர் query. 7 தான் கிடையாது. அது 365 தானே வேலை செய்யும். 365 தான் வேலை செய்யும். அதுக்கு டேட்டா எடுத்துட்டு தான் சார். Okay, so I'm stopping that recording of the session. And the process of